Morning, good morning. Good morning, everyone. Am I audible? Am I audible? Good morning, Manasa. Good morning, Chandrakala. Good morning, Neha, Nisarga, Shashi, Padmanabh. Yes. Fine. Shall we start? Shall we start? Start, Mana? Yes. Okay. Now let's get started. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಾಪ್ 100 PYQs ಮತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ PYQs ಜೊತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಹಿತ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ 2 to 3 hours ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 2 to 3 hours ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಟಾಪ್ 100 PYQs ಮತ್ತೆ most expected questions for your NEET 2026. Okay, so let's get started with the very first question. Okay, so try to answer these questions. Okay, the question is, an electric dipole with a dipole moment 5 into 10 power minus 6 coulomb meter is aligned with direction of uniform electric field of a magnitude 4 into 10 power 5 Newton per coulomb. The dipole is then rotated through an angle of 60 degree with respect to electric field. The change in a potential energy of the dipole. Okay, so change in potential energy keltaradu. So first of all, change in potential energy is nothing but work done only. Okay, so indirectly they are asking about work done. Okay, then yav ತರ ಬರೀತೀರಾ? Sir, it can be written as minus PE, the bracket of that is a cos theta 1, the cos theta 2 minus cos theta 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಡೈಪಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರೋದು ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 5, ದಟ್ ಈಸ್ minus 5 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು 10 ಪವರ್ minus 6. ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರೋದು ಸರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 4 into 10 power 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ 1 is equals to 0 and next to theta 2 is equals to 60 degree. Okay, so that is 60 degree, so minus cos 0. Okay, yes sir. So delta u is equals to minus 4 so that is 10 power minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರೋದು minus 6 plus 5 ಅಂದ್ರೆ minus 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so that is into, so cos 60 that is 1 by 2 and cos 0 that is equals to 1. Okay, so delta u that is equals to minus, ಇಲ್ಲಿ 10 power minus 1 into 20 ಅಂದ್ರೆ that is 2 ಆಗುತ್ತೆ, and LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ that is minus 1 by 2 ಅಂತ ಆಯ್ತು. Okay, so yes, so change in potential energy minus of minus plus 2 get cancel ಆಗುತ್ತೆ. So 1 joule is the right answer. Okay, so 1 joule is the right answer. Okay, so option D is the right answer. Okay, so option D, that is 1 joule is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. Next question ನೋಡಿ, a ball of mass 0.5 kg is a drop, ಇಲ್ಲೇನು ಡ್ರಾಪ್ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಅಂತ, from a height of 40 meter. The ball hits the ground and raises to the height of 10 meter. The impulse imparted to the ball during its collision with the ground ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರದು. ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್
ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್? ಎಂ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂ ಇಂಟು, ಸರ್ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನ? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಸರ್? ಎಂ ಇಂಟು ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂ ಇಂಟು ವಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಅ ವಿ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಪಿ ಒನ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಪಿ ಒನ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ ಪಿ ಒನ್ ಆಸ್ ಎಂ ಇಂಟು ವಿ ಒನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಎಂ ಒನ್ ಇಂಟು ವಿ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎ ಎಸ್. ಸೊ ರೈಟ್, ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಬರ್ಕೋಣ. ಸರ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಝೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಪ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ 2 ಇಂಟು ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಎಚ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಅಥವಾ ಸರ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಸರ್ 2 ಜಿ ಎಚ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಾನು ವಿ ಒನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 2 ಇಂಟು 9.8 ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 40. ಓಕೆ, ಸೊ 40 ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಒನ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಇಂಟು 9.8 ಇಂಟು 40. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 784 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 28. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 28 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಯಾವ್ದಿದು ಸರ್? ವಿ ಒನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂ ಒನ್ ಇಂಟು ವಿ ಒನ್. ಸೊ ಪಿ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಂ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರೋದು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 0.5 ಇಂಟು 28. ಸೊ ಪಿ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟು 0.5. ಸೊ 14 ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಸರ್, ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಪಿ ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಟು ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಚ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಚ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ವಿ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಇಂಟು 9.8 ಇಂಟು height that is a 10. Okay, so V2 that is equals to, okay, so V2 that is equals to 2 into 9.8 into, so that is a 10. So that is 196. 196 under square root ತೆಗೆದ್ರೆ that is a 14. Okay, so 14 meter per second ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so 14 meter per second. So ಇವಾಗ ನಮಗೆ P2 ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. So P2 that is M2 into V2. Okay, yes sir. So P2, okay, so that is the P2, so that is equals to M2 values ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಯುನೋ M1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ M2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 0.5. ಓಕೆ, ಸೊ 0.5 ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದ 14. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ 14 ದಟ್ ಇಸ್ ದ 7. ಸೊ 7 ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 7 ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ 7 ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಪಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ sir, change in momentum that is nothing but sir it is the P2 minus P1. Okay, so P2 ಎಷ್ಟಿದೆ sir? It is the 7 minus of, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ 14 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಐ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 21 ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 21 ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. Okay, so 21 Newton second. Okay, so 21 Newton second. That is option C. Okay, so option C is the right answer. Okay, so option C is the right answer. ಎಲ್ಲರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಇದು ಜಸ್ಟ್ P1 ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ P1 ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವುದು? ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಥವಾ ಇಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು. ಫೈನ್, ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. Yes, okay. So try to answer this question. Yes, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ.
ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಹೇಳಿ ಬೇಗ. Okay, right. The question is, the kinetic energies of two similar cars A and B are 100 joule and 225 joule respectively. On applying brakes, car A stops 100 meter and car B stops 1500 meter. If FA and FB are the forces applied by the brakes on a car A and car B respectively, then ratio of FA and FB find ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್? ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫೈನಲಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಝೀರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಝೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. And next one FB value and SB value, so that is equals to KB value. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? FA and FB. ಓಕೆ, ಸೊ FA ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ FB ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ FA ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ FB, ಸೊ ಇಂಟು SA ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ SB. ಓಕೆ, ಸೊ SA ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ SB. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ SA ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ SB, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು KA ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ KB ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ FA ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ FB. ಓಕೆ, ಸೊ FA ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ FB ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟು SA ಕಾರ್ ಎ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1000 ಅಂಡ್ ಇದು 1500. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1500. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ 100 ಅಂಡ್ ಇದು 225. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ 2 zeros, ಇಲ್ಲಿ 2 zeros ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಎಫ್ ಎ ಸರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಬಿ ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 15 ಇಂಟು 10 ದಟ್ ಇಸ್ 150 ಸರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 225. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಸೊ 15 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್ ಸರ್, 15 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 10. ಓಕೆ, ಸೊ 15 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 10. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 225 ಸರ್? 225 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15 ಮಾಡಿದ್ರು ದಟ್ ಇಸ್ 15 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ 5 ಎರಡ್ಲೆ 10, 5 3 15. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 2/3. ಓಕೆ, ಸೊ 2/3 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2/3. ಓಕೆ, ಸೊ 2/3 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನಮಗೆ ಎಫ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಬಿ ಕೇಳಿರೋದು ದಟ್ ಇಸ್ 2/3. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಭಯ ಬಿದ್ದ್ಬಿಡ್ತಾರ ಸರ್ಕಿಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಿಟ್ ಆಧಾರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾರ. ಇನ್ನ 2 ದಿನ ಆದ್ರೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಿಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 5 ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಧ್ಯ ಯಾವುದು 6 ಓಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಅ R1 and this is R2 and this is R3 and this is R4. Okay, right? So this is R1 and this is R2 and this is R3 and this is R4 ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ by watching this, okay, so Wheatstone bridge ಪ್ರಕಾರ, okay, so Wheatstone bridge ಪ್ರಕಾರ, sir, it is R1 divided by R2, so that is equals to R3 divided by R4. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 5 divided by 3. Okay, so let's consider this is R1 and this is R2 and this is R3 and this is R4. Okay, yes sir. And ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 2.5 divided by 1.5. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸರ್? ಇದು 25 divided by 15 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. 5 5 25, 5 3 15. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ R1 that is equals to R1 divided by R2, so that is equals to R3 divided by R4. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು 5/3 5/3 ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ Wheatstone bridge. ಈ Wheatstone bridge ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಯಾವುದು? ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಮಧ್ಯೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಮಧ್ಯೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಮಧ್ಯೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಎರಡನ್ನ ಸೇರಿಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಈ ಎರಡನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಏನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಎ ಬಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಈ ಎರಡು ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡು, ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಎರಡು, ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಸರ್. ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 8 ಹಣದ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಾನೇನ್ ಬರೀತೀನಿ, okay, so that is the 3 plus 5. Okay, so that is 3 plus 5 that is equals to 8 ohms. And the next one, idestagutte sir, it is 2.5. okay, so 2.5 plus, so that is 1.5. so estagutte sir, it is the 4 agutte. Okay, so 4 ohm. And again it is a parallel combination, right? So first idina as it is barkondu barana. Okay, so illi so nimage 1.5 ohms ide. Okay, and illi ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 5.5 ಓಮ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1.3 ಓಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಸರ್, 5 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ you can consider sir it is RP that is equals to, okay, so that is RP ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. So parallel combination, that is resistance in a parallel combination, 8 into 4 divided by 8 plus 4. So RP that is equals to, so 8 into 4 divided by 12 ಆಗುತ್ತೆ. 4 3 12. Okay, so that is 8 divided by 3 ohms ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so 8 divided by 3 ohms. Okay sir, ಇವಾಗ ಇವು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೇರಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೇರಿ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್? ಈ ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೇರಿ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 8/3 ಓಮ್ಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾತ್. So therefore it is series combination. Okay, so total resistance. Okay, so total resistance ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1/3. and ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 8/3. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1.5. ಓಕೆ, ಸೊ 1.5 ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್? 3/2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 3/2. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 3/2. ಓಕೆ, ಸೊ 3/2 ಓಮ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 11/2 ಓಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್, ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 11/2 ಓಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು.
So total resistance that is equals to, sir, it is 9 divided by 3 plus, sir, 14 divided by 2, right? Yes, sir. And ಇವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 3 3 9 2 7 14. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 10 ಓಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10 ಓಮ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸರ್? ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ತಾನೇ ಕೇಳಿರೋದು. Current passing through the battery. Okay, so current passing through the battery, that is V divided by R. So V is a 5 and R is a 10. So that is 1 by 2 ampere athava the 0.5 ampere. Okay, so total current. So that is 0.5. Option D. Option D is the right answer. Okay. Option D is the right answer. Yaad barutte? So that is option D. Okay, so option D is the right answer. Okay. So option D is the right answer. Very good. Next one. So idana solve ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ solve ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. So this question is from wave optics. Okay. Right. The question is, two monochromatic light wave of amplitude 3A, that is amplitude anta 3 times of amplitude and 2 times of amplitude, 3A and 2A interfering at a point have a phase difference of 60 degree. The intensity at where, okay, the intensity at that point will be proportional to anta keltaradu. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏನದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಬರೀತೀವಿ, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಸರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ A1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ A2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ A1 A2, so that is a cos phi, right? Yes sir. So R square that is equals to A1 place alli enide sir, it is a 3. Okay, so that is a 3A whole square plus a 2A whole square plus 2 times of, okay, so that is the 3A and that is the 2A and cos 60 degree. Okay, so that is the cos 60 degree and R square that is equals to, okay, so that is 9A square and 4A square, so plus ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ 2 3 6. ಓಕೆ, ಸೊ 2 3 6, ಸೊ 2 ಇಂಟು 2 3 6 A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು cos 60 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1/2. ಈ 1/2 1/2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 19 A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ I is directly proportional to the resultant amplitude square that is equals to 19 A square. So this is the option D again. So option D ಬರುತ್ತಾ? That is option D. Very good. Now let's move on to the next question. Okay, so next question ನೋಡೋಣ. Yes, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. The question is, a lens of a large focal length and large aperture is the best suited as objective of an astronomical telescope. Since ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಜ್, ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಹೈ ಇರೋದು ತಗೊಂತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲಾರ್ಜ್ ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ರೇಸ್ ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಲಾರ್ಜ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಅಪರ್ಚರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೋರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಬ್ಲರ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಕಾಣಲಾರ್ದಂಗೆ ಕಾಣುವಂತದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಪರ್ಚರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
Okay, so that is the reason. So that is option. So D, a large aperture contributes to the quality and visibility of the images. That is correct. A large area of the objective ensures a better light gathering power. Yes, that is also correct. And option C, that is a large aperture provides a better resolution. That is also correct. So therefore all of the above. So all of the above, that is option D. Okay, so very good. Now let's move on to the next question. Okay, so next question really, in some appropriate units, time t and a position x, relation of a moving particle is given by t is equals to x square plus x. The acceleration of the particle is, okay, so acceleration of the particle na ಕೇಳ್ತಾರದು. Okay, so acceleration of the particle ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸರ್ t ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, so t ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is x square plus x ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, differentiate with respect to time. Okay, so that is a differentiate with respect to time. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, sir, it is the dt divided by dt. Okay, so that is dt divided by dt. And ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, sir, it is the 2x into dx divided by dt. So plus ಇದೇನಾಗತ್ತಾ, sir, it is the dx divided by dt. Left hand side ಏನಾಗತ್ತಾ, sir, it is a 1 and this is a 2x plus 1. So into dx divided by dt. Yes. So 1 that is equals to 2x plus 1. So dx divided by dt ಏನು, sir, it is a speed ಅಥವಾ velocity. And velocity that is equals to 1 over the 2x plus 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so 2x plus 1. ಇವಾಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಸರ್ v that is equals to ಅದು ಮೇಲೆ ತಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಮೇಲೆ ತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 2x plus 1 minus 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸರ್ v is the function of a position, not a time. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಇಂಟು dv ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dx ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ವಿ ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, dv ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 1, ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 2x ಪ್ಲಸ್ 1, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು ದಟ್ ಇಸ್ 2. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು 2 ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 2. ಅಂಡ್ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2x ಪ್ಲಸ್ 1. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ 2x ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 2x ಪ್ಲಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟು, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ 2x ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ a ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ a ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 2, ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 2x ಪ್ಲಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಪವರ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪವರ್ 3 ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 2 ಇರಬೇಕು, ಮೈನಸ್ 2 ಬಟ್ ಪವರ್ 3 ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 2 ಮೈನಸ್ 2 ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋದು 2x ಪ್ಲಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ, 2x ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 2x ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು x ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವುದು, 2x ಪ್ಲಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ, x ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ 2x ಪ್ಲಸ್ 1. ಈ ತರ ನಾರ್ಮಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆನಾ. ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ, ಎಸ್ ಸರ್, ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್, ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿ ನೋ ದಟ್, so f that is equals to, sir, it is a 2 pi under square root L into C. Yes sir. So frequency that is equals to 1 divided by, sir, it is a 2 pi under square root. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0.5 ಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರೋದು, ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 20 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 6. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪೈ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 20 ಇಂಟು 5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 20 ಇಂಟು 0.5 ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 10 ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 9 ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 10 ಪವರ್ 8. 10 ಪವರ್ 8 ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 4. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6.28 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ 3.14 ಇಂಟು 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 6.28 ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ 0.1592, ಸೊ 35 ಇಂಟು ಇದು ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 10 ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. So resonant frequency that is equals to 1, 2, 3, 4. Okay, so 1592 hertz ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so 92 hertz. Okay,
So 1592 hertz, that is option C, right? So that is option C is the right answer. Okay, so option C is the right answer. Option C is the right answer. ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರ ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. Next question, a disk is placed on a surface of a pond which has a refractive index 5/3. A source of light, okay, so a source, ಇಲ್ಲಿ full stop ಬರಬೇಕು, ಬಂದಿಲ್ಲ. A source of light is placed 4 meter below the surface of the liquid. The minimum radius of a disk will be, so light is not coming out. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ radius of the disk ನ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so radius of the disk ನ ಮಾಡಬೇಕು. So find ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ we have a formula. So that is the radius of a disk, that is equals to h, so divided by under square root of mu square minus 1. Okay, yes sir. So r that is equals to h value ಎಷ್ಟಿರೋದು sir? h value that is a 4 and that is under square root refractive index ಎಷ್ಟಿರೋದು sir? It is a 5/3. Okay, so 5/3 minus 1. Okay, so that is a 4. So 4 that is under square root, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ sir? It is 25 divided by 9 minus 1. Okay, so r that is equals to 4, so divided by ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ sir? 25 minus 9, so divided by 25. Okay, so 4 divided by under square root ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು sir? It is 16 divided by 25. Okay, so 16 divided by 25, so 4 into ಇಲ್ಲೇನು ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ sir? It is 5 ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ 5 ಮಾಡ್ತೀವಿ and ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ sir? It is a 4, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 9 ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 9 ಬರಬೇಕು, 25 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 9 ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 9 ಫೈನ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ 4 divided by 4 divided by 3, ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 3 meters. ಸೊ 3 meters ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. So option B is the right answer. That is option B is the right answer. 16% answer ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 66 option gone case. Okay, so that is option B is the right answer. Okay, next one na find ಮಾಡಿ ನೋಡ. Next question, ಬೇಗ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. D-Broglie wavelength of an electron orbiting in an n is equals to 2 state of hydrogen atom is a close to, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು D-Broglie wavelength ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು D-Broglie ಇದು. ಓಕೆ, D-Broglie hypothesis ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ L is equals to NH divided by 2 pi ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಬಂದಿರೋದು ನಿಮ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 2 pi RN. So that is equals to n lambda sir. ಇಲ್ಲಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರೋದು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2 pi ಸರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ R2, ದಟ್ ಈಸ್ 2 into lambda. ಸೊ 2 get cancel ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ pi into R2, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು lambda. ಅಂಡ್ R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ? ಸೊ Rn that is equals to n square divided by, ಓಕೆ, ಸೊ R0 n square ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ R0 n square. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು R2 ನ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ R2 R0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.052. ಓಕೆ, ಸೊ 0.052 ಇಂಟು ಸೊ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? R2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.052 ಇಂಟು 4. ಓಕೆ, ಸೊ 0.052 ಇಂಟು 4, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ 0.208. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಫೈನ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 3.14 ಇಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ 0.208 ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಂಟು 3.14, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 0.65 31 nanometer. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ 0.65 ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 0.65. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಇಸ್ 0.67 ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್?
ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ದ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? an electromagnetic wave is the traveling in x direction with electric field vector is given by Ey, that is equals to E naught sin kx minus omega t j cap. Okay, so that is a j cap barbekili. Okay, so j cap. The correct expression for a magnetic field. Okay, so namige gottiro prakara ಏನು? Sir, it is E cross B. Okay, so that is E cross B into V vector. Correct? So ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು electromagnetic wave is traveling in x direction. X direction ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ I cap. And electric field vector is given by, that is a j cap. Okay, so that is a j cap. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು. ನಮಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರೋದು. ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಅಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಝೆಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ನಾಟ್. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈನ್ ಆಫ್, ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಈ ಬಿ ಝೆಡ್ ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಝೆಡ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್, ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ. ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, so that is option D is the right answer. Okay, so option D is the right answer. Okay, lead board ನೋಡೋಣ. So ಮಾನಸ, ಸ್ಪಂದನ, ಚಂದ್ರಕಲಾ, ಪದ್ಮನಾಭ್, ಅನಿಮೇಷನ್, ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ರೀತು, ವಿಶ್ವನಾಥ್, ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್, ಆರ್ ಪಿ ಗೌಡ, ಧನುಷ್, ನಟರಾಜ್, ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ, ಜಯರಾಮ್, ನಿಸರ್ಗ, ರಾಧಾ, ಶಶಿ, ವೀರಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಕಲಾಗೌಡರ್ ಪಾಟೀಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಟು ಆನ್ ಎಸಿ ಪವರ್ supply of a 220 volt at a 50 hertz. A resistor of a 20 ohm. ಇಲ್ಲಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಡಿದ್ರ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ XC, and inductor reactance, so that is XL, are connected in a series. Okay, the corresponding current in the circuit and the phase angle between the current and voltage is respectively ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸರ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಝೆಡ್ ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಝೆಡ್? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಸರ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? XL ಮೈನಸ್ XC ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಝೆಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 20 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ XL ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 45 ಮೈನಸ್ XC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ 25 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಝೆಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 400 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಸಹಿತ 45 ಮೈನಸ್ 25 ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 20 ಆಗುತ್ತೆ. 20 ದಟ್ ಇಸ್ 400 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ದಟ್ ಇಸ್ 200 ರೂಟ್ 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ 200 ರೂಟ್ 2 ಓಮ್ಸ್. ಓಕೆ ಸರ್, 200. ಓಕೆ, ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ 400 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ 400 ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 20, 200 ಅಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 20. ಓಕೆ ಸರ್, 20. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಈ 400 ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 20 ರೂಟ್ 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ನೋಡಿ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಎಷ್ಟಿರೋದು? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 220, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 20 ಇಂಟು ರೂಟ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ 20 ಇಂಟು ರೂಟ್ 2. ಓಕೆ ಸರ್, ಸೊ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸರ್ 11 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ರೂಟ್ 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಓಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 11. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್? ಇದು 1 ಬೈ ರೂಟ್ 2 ನ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0.707 ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ 11 ಇಂಟು
0.707 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 7.77 ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ I that is equals to 7.77 ಆಂಪಿಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಎಗರೋಯ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡು ಎಗರೋಯ್ತು ಅಂಡ್ 7.8 ಎರಡು ಇದೆ ಸೊ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಗೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಸೊ ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫೇಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ tan phi that is XL minus XC divided by R okay yes sir so tan phi that is equals to the XL value ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ XL value that is a 45 XC value that is 25 so resistance value that is a 20 so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ sir 20 divided by 20 so that is equals to 1 so tan phi ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ sir it is a 45 degree or sir it is a pi by 4 ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ 45 ಮತ್ತೆ pi by 4 ಓಕೆ yes so that is option D is the right answer okay so that is option D is the right answer option D is the right answer very good now let's move on to the next one next question nodi next question is which of the following option represent the variation of photoelectric current with a property of a light shown on the x-axis and ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ it is depends upon only on intensity of light okay so frequency ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ okay so frequency ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ wavelength ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ it is depends only on intensity ನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಡಿ so frequency ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ okay so frequency ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ and ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಆಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ರಾಂಗ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಓಕೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎ ಓನ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎ ಓನ್ಲಿ ಸರಿ ಎ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ರಾಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅದರಿಂದ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ intensity of light okay so photoelectric current is directly proportional to the nothing but photoelectric current is directly proportional to the intensity of light anta agutte okay so that is option C okay so option C next one next question nodi next question a pipe open at both ends okay so when a pipe open at both ends has a fundamental frequency f okay it is a open pipe okay so this is a open pipe kodidara the pipe is now dipped vertically in a water drum to the half of its length okay so dip ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ so ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ okay so dip ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ therefore ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪೈಪ್ ಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ now ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಮ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತಿರೋದು ಸರ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು L dash that is equals to L by 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ನಾವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಓಪನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎನ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಅಂತಾದ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ F1 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಓಕೆ ಸೊ F1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಫ್ so that is equals to 1 v divided by 2l ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ yes sir so this is the frequency ಇದು ಯಾವುದು ಓಪನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಓಪನ್ ಪೈಪ್ ಗೆ now it is a dipped ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪೈಪ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪೈಪ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ fn okay so for a closed pipe okay so for a closed pipe what is the frequency okay so for a closed pipe okay so for a closed pipe ಏನು ಬರುತ್ತೆ sir it is fn that is equals to so it is a 2n minus 1 okay so v ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಫ್ ಇದು ಸಹಿತ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ F1 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಇಂಟು ವಿ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಇಂಟು ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಬೈ 2 ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2l ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2l ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ okay so that is option D is the right answer okay so option D is the right answer you got my point so that is option
D is the right answer. So option D is the right answer. So next question. Yes. Question nodi. Two identical point masses P and Q suspended from a two separate massless spring, constant K1 and K2 respectively, oscillates vertically if their maximum speed are same. The ratio AQ divided by AP of the amplitude AQ of a mass Q and the amplitude AP of a mass P ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಸರ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಎ, ರೈಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 2 pi divided by t. Okay, so 2 pi divided by t, that is equals to a, and v maximum, so that is equals to, so that is 2 pi ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 2 pi ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ m divided by k. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟು ಎ, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 pi ಗಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 pi ಗಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, so it is under square root k divided by, okay, so under square root k divided by m into a. Okay, so 2 pi get cancel, k divided by m ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಇದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು v1 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು v2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ v1 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು v2. ಓಕೆ, ನಾನೇನ್ ಬರೀತೀನಿ v1 ಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ k1 divided by so m. ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ m1 ಇಂಟು ಎ, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಯಾವುದು p. ಓಕೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ k2, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m2 ಇಂಟು aq. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಯಾವುದು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ aq ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ap. ಓಕೆ, ಸೊ aq ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ap. ಓಕೆ, ಸೊ aq ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ap. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ k1 divided by m1, ಇದು m2 divided by ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ k2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಮಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸಸ್ ಏನಾಗಿರೋದಲ್ಲಿ ಸರ್? ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದು ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ m2 m1 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ aq divided by ap, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ k1 divided by k2. So this is the required solution. Okay, so under square root k1 divided by k2. Okay, under square root, so k1 divided by k2. So that is option B is the right answer. Okay, so option B is the right answer. 27%. Next one. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, the output y of the given logic implementation. Okay, so implementation is similar to the output of an or a gate. ಯಾವ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಇದು ಎ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವೆರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಂಡ್ ಗೇಟ್ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದು ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ಬಟ್ ಇದು ಬಾರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆಂಡ್ ಗೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಂಡ್ ಗೇಟ್. ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟು, ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿ ಬಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಎ ಡಾಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಬಾರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಬಾರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಎ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಬಿ ಇಂಟು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬಾರ್, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್
ಅಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಇದು ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾರ್ ಗೇಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾರ್ ಗೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ a physical quantity P is related to 4 observations A, B, C and D as follows. P is equals to A power 3, B power 2 divided by C into under square root D. The percentage error of a measurement in A, B, C and D are 1%, 3%, 2%, 4% respectively. The percentage error in a quantity P is. Okay, so percentage error na kottidara. Kelidara. Okay, so percentage error. So first ನಾನು ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. Sir, it is a P that is equals to, okay, so that is a P that is equals to, sir, it is A power 3 and B power 2. So, all divided by, sir, it is a C under square root D. So, this is what they have given, okay. Even I need a simplification. Yatara, sir, it is A power 3 and B power 2. So, all divided by C and D power 1 by 2. Okay, yes, sir. Fine. So, yadu percentage error na ತೋಳೋಣ okay so percentage error so that is equals to ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ sir it is the 3 power ಎಷ್ಟಿದೆ that is 3 and this is the delta A divided by A into 100% okay so 100% okay so this is 1 and the next one plus B power ಎಷ್ಟಿದೆ sir it is the 2 and that is delta B divided by B okay so into 100% okay sir so plus ಇಲ್ಲಿ power ಏನಿದೆ C ಗೆ power ಏನಿಲ್ಲ that means it is a 1 and this is the delta C divided by C into 100%. Okay, so that is plus C. And D, that is power estate, sir, it is 1 by 2. Okay, so that is 1 by 2 and this is delta D, so divided by D into 100%. Okay, yes, sir. And substituting the values, sir, 3. In place of A, what we have, that is 1%. Okay, so 1%. So plus 2. B ಎಷ್ಟಿದೆ sir it is a 3% okay so plus 1 into C ಎಷ್ಟಿದೆ sir it is a 2% okay and the last one that is 1 by 2 and D ಎಷ್ಟಿದೆ sir that is a 4% okay and next sir 3% plus 6% and plus 2% plus 2% okay so that is a plus 2% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ sir 13% ಆಗುತ್ತೆ okay so that is 13% ಆಗುತ್ತೆ okay so that is the 13%. Okay, so 13% that is option A. Option A is the right answer. Okay, so option A is the right answer. Very good. Now let's move on to the next one. Okay. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನ ಓದಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದ ಸನ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋ ಸೆಂಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ once in 27 days. What will be the period of revolution if the sun we are expand to the twice okay so to the twice okay so to the twice it's a present radius without any external influence assume the sun to be sphere of uniform density okay uniform density ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and next one ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ okay so ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ okay so ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಕಿದೆ and ಇಲ್ಲಿ rotates ಅಂದ್ರೆ what parameter is a constant. What parameter is a constant? Sir, it is a momentum. Okay, so momentum anta moment of inertia consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ sir it is a 2 divided by 5. Am I right? So 2 divided by 5 and next ನಾನು consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ okay so next ನಾನು consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ that is mr square. Okay, so mr square. Okay, yes sir. And let me consider this is I1 and this is the I2 ಬರ್ಕೋತೀನಿ. So that is 2 divided by 5. Sir, it is a m as it is. Because it is a uniform density. Okay, so r square ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ sir it is a twice. So that is 2r square. So I2 that is equals to 2 ಆಗುತ್ತೆ. So 4 times of 2 divided by 5. Sir it is a mr square. Okay, yes sir. So I2 that is equals to 4 times of I1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Okay sir. So moment of inertia ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯ್ತು. And the next one angular momentum. Okay, so angular momentum. Okay, so angular momentum is a constant. Okay, so angular momentum is a constant. Okay, so angular momentum
is the constant. ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ angular momentum? Sir, it is L is equals to M into V into R ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Right? Yes, sir. So, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? Sir, it is L1 that is equals to L2. Right? ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀಬಹುದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ವಾ, ನಾಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ಒಮೆಗಾ 1, ಸೊ ಐ 2, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒಮೆಗಾ 2. And we know that, okay, so we know that, sir, I1 that is equals to omega andre that is 2 pi divided by T1 anta agutte. And this is I2 into that is 2 pi divided by omega that is T2 anta agutte. Okay, so that is T2. Fine. Yes, sir. So 2 pi and 2 pi get cancel. And I1 value, okay, so I1 value estidele? So I1 value relation idele. Okay, so that is I1 value, that is the 4. Okay, so sorry, this is I1 value. So divided by T1. T1 value is there, sir, T1 value that is 27 days. Okay, so that is equals to I2 value is there, sir, it is a 4 times of I1 agat. Okay, so divided by T2. T2 na find ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so T2 na find ಮಾಡಬೇಕು. I1 get cancel. Sir, T2 that is equals to 27 into 4. Okay, so T2 that is equals to 4 7. Okay, 7 3 27 28. Okay, 4 8 10. Okay, so 108. So T2 that is equals to 108 days. Okay, 108 days. That is option B. Okay, so option B is the right answer. Clear? Yes, that is option B is the right answer. Okay, so 108. Right. So next one. Here another question. The radius of the Martian orbit around the sun is about 4 times of the radius of the orbit of Mercury. The Martian year is 687 Earth days. Then which of the following is the length of 1 year on a Mercury ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is radius of Mercury. Okay, so Martian. So that is equals to 4 times of radius of Mercury. Mercury ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? Hg ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? Mercury. Okay, Hg ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Next one. That is next one, Martian year. Okay, so Martian year. So that is Martian year ಎಷ್ಟು? That it is 687 days. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಥ್ಗೆ. Okay, so ಅರ್ಥ್ಗೆ 687 days. Then which of the following is the length of 1 year in a length of 1 year on a Mercury? Mercury ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. That is T. GH ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, yes sir. And from law of time period. Okay, so ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ law gravitation ಅಲ್ಲಿ law of time period. Okay, so law of time period ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. Okay, so law of time period ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, sir, it is a T square is directly proportional to the R cube. Okay, yes sir. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಕು? Sir, it is a GH. Okay, so that is a HG divided by T of that is M. So whole square. Okay, so that is whole square. So that is equals to R cube. R cube ಏನಿದೆಪ್ಪ? Sir, it is RGH. Okay, so RGH. Okay, so RGH divided by RM. Okay, so power 3. Okay, yes sir. And TGH. Okay, so because Mercury time period find ಮಾಡಬೇಕು. And Martian time period ಎಷ್ಟು? Sir, it is 687. Okay, so whole square that is equals to, sir, it is RGH. So divided by RM value ಎಷ್ಟಿದೆ? Sir, it is a 4RGH. Okay, so RHG. So power 3. Okay, so power 3. And RHG get cancelled. Sir, it is 1 divided by 4 power 3. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? So 4 4 16 16 64. Okay, so 64 ಆಗುತ್ತೆ. And THG, so divided by 687. So ಇದೇನಾಗತ್ತೆ? 100 under square root 64 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 ಕಡೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ. Okay, so ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 8 8 64. So now, so TGH that is equals to 687 divided by 8. Okay, so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Sir, 687 divided by 8. So that is 85 point. Okay, so that is 85. Okay, so that is 85.87. Okay, so 85.87. So days. Okay, so 85.87 nearest value ಯಾವುದು? Sir, it is option C. 88. Okay, so option C is the right answer. Okay, so option C is the right answer. Clear? So that is option C is the right answer. Now, let's move on to the next one. Okay, so next one go on. Yes. Next question. A wire of resistance. Okay, so wire of resistance
A wire of resistance R is cut into 8 equal pieces. From these pieces, 2 equivalent resistance are made by adding 4 of these together in a parallel. Then these two are sets in a sets are added in a series. The net effective resistance of the combination is. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ವೈರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ವೈರ್ ಇದೆ. So let's say this is one wire of length L. Okay, so of length L and area of a cross section A ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. Resistance of this length ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? So resistance of length this is equals to rho L divided by A ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. So that means resistance is directly proportional to the length. Correct? Now cut into 8 equal pieces. Okay. Okay, so now cut into 8 equal pieces. Okay, so equal pieces. Okay, so equal pieces. Correct? Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್, L dash that is equals to L divided by 8. Therefore R dash ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, it is R divided by 8 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಇವಾಗ ನಮಗೆ each, okay, so this is for each length. Okay, so that is for each length. From these pieces, 2 equivalent resistance are made by adding 4 of these together in a parallel. Okay, so parallel ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. 4 ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ parallel combination ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, parallel combination that is equals to R divided by N ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ R dash P, so that is equals to R dash, so divided by N ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್, ಎಷ್ಟು made by the adding 4 together. Okay, so that is a 4. Okay, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, R divided by 8 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಸರ್, 4 into 8 and ಹಾಕ್ಲೆ 32. Okay, so that is 32. ರೈಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಇದೆಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರದು, ಸೊ ಒನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್, ಸೊ ಒನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್, ಸೊ ಒನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್, ಸೊ ಒನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ R dash R dash R dash R dash R dash. Okay, yes sir. In the same way illu saha, so it is R dash and R dash and this is R dash and this is also R dash. Okay, so total ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಟೋಟಲ್ 8 ಪೀಸ್ ಇದೆ. 4 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, 4 ಕೆಳಗಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. and what is effective resistance? Still it is ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್, it is parallel combination only. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರೋದು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿರೋದು ಆರ್ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ 4ನ ಸೇರಿ ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ R ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 ಆಲ್ 4 ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಯಾವುದು 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4, 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ R ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 32 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ R ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 32. ಓಕೆ, ಸೊ R ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 32. ಇವ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರದು. So first, from these two pieces, 2 equivalent resistance are made. Adding, okay, so by adding 4 of each together in a parallel. Okay, so parallel ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. Okay, so parallel ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತದು? So parallel ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. So ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ then these two sets are added in a series. Okay, so sets in a series ಅಂದ್ರೆ ಇದು first 4 4. Okay, so done. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಸೀರೀಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು.
ಓಕೆ ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋದೆ, ಓಕೆ ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ, ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಓಕೆ ಈ ತರ ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್ ಸರ್. ಸೆಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ. ಇದೆಷ್ಟು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ R/8 and ಇದೆಷ್ಟು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ R/8 and ಇದೆಷ್ಟು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ R/8 and this is also R/8. ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ 2 ಸೆಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ ಸೊ 2 ಸೆಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಓಕೆ ಸೊ 2 ಸೆಟ್ಸ್, ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸರ್? R ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಓಕೆ ಸೊ R ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ R/8, ಓಕೆ ಸರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ R/8 ಎಷ್ಟು? 1 2 3 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್? R ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 32 ಅಂಡ್ 4 32 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇವಾಗ ಇಂಥವು ಎರಡು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಥವು ಎರಡು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸರ್. ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ 4 ಓಕೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸರ್? R/8. ಓಕೆ ಸೊ R/8, ಸೊ R/8, ಸೊ R/8. ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ R/8 and this is also R/8 and this is also R/8. ಓಕೆ ಸೊ R/8 and this is also R/8, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ R/8 R/8 R/8. ಓಕೆ ನಾ ಇವೆರಡನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರೋದು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ R ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 32 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ R ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 32 ಸೊ ಪ್ಲಸ್ R ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 32 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 2R ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 32 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ R ಸೀರೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು R ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16. ಓಕೆ ಸೊ R ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16. ಓಕೆ ಸೊ R ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? R ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಓಕೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾ let's move on to the next one. Okay, so next question nodi. Next question is, a photon and an electron mass m have the same energy E. The ratio of, that is the wavelength of photon and wavelength of electron of their D-Broglie wavelength is, where c is the speed of light anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, and ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟಾನ್ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ. ಓಕೆ ಸೊ ಫೋಟಾನ್, ಓಕೆ ಸರ್ ಫೋಟಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ hc ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ರೈಟ್? ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್? ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು hc ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ e ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ ಸರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ h ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2mk ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ 2mk ನ E ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸರ್. ಇವ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್? ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ ಸರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ ಇದೆ hc ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ E. ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟು. ಓಕೆ ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ ಸರ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ h ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ m ಇಂಟು E. ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸರ್. ಸೊ h ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಓಕೆ ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಯಾವುದು ಸರ್? ಸಿ. ಇದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸಬಹುದಾ ಯಾವ್ದನ್ನ? E ನ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ me ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ E ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ ಸೊ E ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ E and E get cancel. Okay, so E and E get cancel. So lambda P divided by lambda E. So that is equals to C under square root. That is the 2m divided by E.
So this is the required solution. Okay, so this is the required solution. 2m divided by E. So option A. So option A is the right answer. Okay, so option A is the right answer. Very good. Now let's move on to the next one. Next question already. An electron. Okay, so an electron mass in mass 9 into 10 power minus 31 kg and charge 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, moving with a speed that is c divided by 100, where c is the speed of light, is injected into the magnetic field B vector of a magnitude 9 into 10 power minus 4 Tesla, perpendicular to its direction of the motion. We wish to apply an uniform electric field E together with a magnetic field so that the electron does not deflect. Electron does not deflect. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so does not deflect. Okay, so deflect. Does not deflect from its path. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡು ನಾಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಬಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ 9 into 10 power minus 4. Okay, so that is equals to c divided by, okay, so ಇದನ್ನೇನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ c divided by 100 ಇದೆ, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಸರ್, c divided by 100. c divided by 100 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 3 into 10 power 8 ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ಓಕೆ ಸರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಸರ್, ಇ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 3 into 10 power 6 ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟು 9 into 10 power minus 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 9 into 10 power 2. ಓಕೆ, ಸೊ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್, ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್, ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 27 into 10 power 2. Okay, so that is the perpendicular to the magnetic field. Its magnitude is 27 into 10 power 2 volt per meter. That is option D. Okay, so option D is the right answer. Okay, so option D is the right answer. Option D is the right answer. Okay, so option D is the right answer. So ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಲೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ಲೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಾನಸ, ಚಂದ್ರಕಲಾ, ಸ್ಪಂದನ, ಅನಿಮೇಷನ್, ಪಲ್ಲವಿ, ಕೀರ್ತಿ, ಚೇತನ, ಆರ್ ಪಿ ಗೌಡ ಅಂಡ್ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಅಂಡ್ ಧನುಷ್. ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಾಪ್ 20 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪ್ 30. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಈಸ್ that is equals to 60 cos 5x plus 1.5 into 10 power 90 volt per meter. Then expression for the corresponding magnetic field. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇ ಝೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಂಡ್ರೆ ಇ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ರೈಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಝೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀತಿದ್ವಿ ಸರ್? ಇ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ the cross k cap, so that is equals to I cap. Correct? Yes sir, cyclic process prakar. Okay, so k cap, okay, so I cap and this is a j cap. Okay, so this is j cap ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು, an electric field in a plane electromagnetic wave is given by ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, that is a 5x ಅಂದ್ರೆ the particle is moving along x axis. Okay, so particle is moving along x axis. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರೋದು, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೈಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಸರ್? ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾಪ್. ಈ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿರೋದು ಸರ್? ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಐ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್.
ಸೊ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರಬೇಕು. ಫೈನ್. ಸೊ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಕಾಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ 5x ಎರಡರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ 5x. ಓಕೆ, ಸೊ 1.5 ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಬಿ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಬಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ ಇ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಸರ್? 60. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ 3 into 10 power 8. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 20 into 10 power minus 8 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 2 into 10 power minus 7. ಓಕೆ, ಸೊ 2 into 10 power minus 7. 2 into 10 power minus 7 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ 2 into 10 power minus 7. ಎಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡನ್. ಓಕೆನಾ? Now, so that is option C is the right answer. Okay, so option C is the right answer. Now let's move on to the next question. Next question nodi. A body weighs 48 Newton on a surface of Earth. The gravitational force experienced by the body due to the Earth at a height equal to 1/3 of a radius of the Earth from its surface ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಂ ಇಂಟು ಜಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೈಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಆನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂ ಜಿ ಎಸ್. ಮಾಸ್ ಅಂತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 48 ನ್ಯೂಟನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 48 ನ್ಯೂಟನ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ? ಯಾವ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅರ್ತ್ ಎಟ್ ಅ ಹೈಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3 ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1/3 ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ r/3 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ 500 ಗಿಂತ ವೆನ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿ ಎಚ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜಿ ಎಸ್. ಸೊ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ h divided by r whole square ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ r by so 3r so whole square. Okay, yes sir. And ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 3 4 so divided by 3 whole square. Okay, yes sir. So this is 9 gs so divided by 4 that is 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 16 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಮಾಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಮಾಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಂ ಜಿ ಎಚ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ 9 divided by 16 mgs ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಂ ಜಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಸರ್? ಎಂ ಜಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 9 divided by 16 ಇಂಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 9 divided by 16 ಅಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 48. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. 16 3 48 9 3 27. ಓಕೆ, ಸೊ 27 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 27 ನ್ಯೂಟನ್, ರೈಟ್? 27 ನ್ಯೂಟನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. An unpolarized light beam traveling in a air is incident on a medium of refractive index 1.73 at a Brewster angle. Okay, so that is refractive index ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And we know that Brewster angle ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? When unpolarized light falls on a surface, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ರೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆಂಗಲ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ Brewster angle. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ Brewster angle. So that is tan theta. So that is equals to mu ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So that tan theta that is equals to mu value ಎಷ್ಟಿದೆ? 1.73. So 1.73 ನ ರೂಟ್ 3 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? ಎಸ್ ಸರ್. Therefore Brewster angle ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 60 ಡಿಗ್ರಿ. 60 ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲಿದೆಪ್ಪ? Both reflected and transmitted light are perfectly polarized. No. Transmitted light is completely polarized. No. Reflected light is completely polarized and angle of the reflection is close to the 60 degree. Okay. Reflected light is partially illa. So option C is the right answer. Okay, so option C is the right answer. Okay, so that is option C is the right answer. You got my point? Okay, now. So that is option C is the right answer. Okay, now let's move on to the next one. 2 ampere. Okay, so that is 2 ampere current is flowing through
two different small circular copper coils having a radii ratio 1:2, the ratio of the respective magnetic moments will be ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ಸರ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ಐ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತೂ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಏರಿಯಾ. Okay, so directly proportional to the area, that is nothing but pi r square, right? So pi is also constant, so magnetic moment is directly proportional to the r square. Therefore, m1 divided by m2, so that is equals to r1 divided by r2, so whole square. Okay, so let's go to the ratio of radii. So that is 1:2, that is 1/2 whole square. So sir, it is 1/4. Okay, so that is 1/4 agat. Okay, so that is 1/4. So that is 1/4, 1/4, that is option C. The ratio of the respective magnetic moments are. Okay, right? So that is 1/4. So option C is the right answer. Okay, so option C is the right answer. Right. So next one. Next question, Odile. Two ordinary satellites are revolving around the Earth in a same elliptical orbit. Which of the following quantities is considered? Nodi, satellite are revolving around the earth in a same elliptical orbit ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಮಿ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಸೊ angular velocity it is depends upon r, that is distance from the semi major ಮತ್ತೆ semi minor axis ಮತ್ತೆ also depends upon velocity ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it is also changes. And angular momentum as gravitational force ಯಾವುದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ torque is a 0 ಆಗುತ್ತೆ. angular momentum is a constant. Okay, so therefore angular momentum is a constant. reason ಕೇಳಿದ್ರೆ okay, so ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ sir torque that is equals to dl divided by dt and torque is 0. so dl divided by dt and l is equals to constant ಆಗುತ್ತೆ. the angular momentum. Okay, so that is option C. Okay, so that is option C is the right answer. Okay, so option C is the right answer. Okay, now let's move on to the next one. Yes, Nodile. Given below are two statements. One is labeled as assertion and other is labeled as a reason. R. Assertion ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Okay, so assertion statement ನೋಡಿ. Assertion statement. The potential at any axial point at a 2-meter distance from the center of the dipole moment vector P of magnitude. Okay, so P of magnitude. Okay, so P of magnitude 4 into 10 power minus 6 coulomb meter is a plus or minus 9 into 10 power 3 volt. Okay, SI unit ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Reason ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Sir, it is V is equals to plus or minus 2P 4 pi epsilon naught R square, where R is the distance of any axial point situated at 2 meter from the center of the dipole. In the light of the above statements, choose the correct answer from the option below. ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೀಸನ್ ಅನ್ನೋದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ರೀಸನ್ ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಎಲಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ reason is a false. Okay, so reason is a false. Okay, so reason is a false ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. reason is a true ಅನ್ನೋದು ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಅನ್ನೋದು ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಎ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಮೀನ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡೈಪೋಲ್ ನ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ KP divided by cos theta sir divided by r square. Okay, yes sir, and this is a plus or minus. K value is 2, sir, it is a 9 into 10 power 9, and P value is to this, sir, P value that is a 4 into 10 power minus 6. Okay, so KP and divided by that is a 2 square. Okay, so 2 square cos 0 that is equals to 1. Okay, so axial point ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ theta is equals to 0 ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ theta is equals to 180 ಆದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ theta is equals to 0 ಗೆ that is a plus 1 and theta is equals to 180 ಡಿಗ್ರಿಗೆ minus 1, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 9 into 10 power 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 9 into 10 power 3 so volt. Yes, so therefore assertion is true but the reason is a false. That is option B. So option B is the right answer. Okay, so option B is the right answer. Okay, now let's move on to the next question. Okay, so next question hogi. Next question, the mass of the planet is 1/10 of that. Okay, 1/10 that of the earth. Its diameter is half of the earth. The acceleration due to gravity on the planet is. Okay, so namage the acceleration
due to Earth is given by, so it is GME, so divided by radius of Earth. Okay, so the value is 9.8 meter per second square. Am I right? Yes, sir. And illi, okay, so illi ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, mass of the planet. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆಯೋದು acceleration due to gravity of the planet. So it is mp divided by rp. Okay, so mp divided by rp. So that is g. Mass of the planet ಏನಾಗಿರೋದು sir 1/10 of mass of the earth. Okay, sir. So divided by rp, that is ಏನಾಗಿದೆ diameter of ಅಂದ್ರೆ radius ಸಹಿತ half ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so radius of planet is also half. Okay, sir. Sir, it is a gp, that is equals to, sir, it is gme, so all divided by 10. Okay, so 10, right? So that is re, so divided by 2. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು? Okay, so half ಅಂತಂದ್ರೆ that is r square ಅಲ್ವಾ? Sorry, this is r square. Okay, so this is r square. The r square ಅಂತ that is the 4 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, right, sir? So ಏನಾಗುತ್ತೆ, so 4 divided by 10, so that is a g e ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So 4 into 9.8, so divided by 10. Okay, so precise value ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3.92 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. gp that is equals to 3.98. Okay, so 92 ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೋದು. Okay, so 92, so meter per second square. Okay, so that is gp value. Okay, so 3 point, fine. So 3.92, 3.92, that is option C is the right answer. Done. Till I concentrate madile. So option C is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. Yes, next question nodili. At any instant of a time t, the displacement of any particle is given by 2t minus 1 unit under the influence of a force of 5 Newton. The value of instantaneous power. Okay, so first of all, instantaneous power formula, no? Sir, it is a dw divided by, okay, so that is a dw divided by dt. Okay, sir. So w andre ಏನು? Sir, it is a force into displacement, right? Force into displacement. And ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು? Displacement ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, force ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. Okay, so force ಎಷ್ಟಪ್ಪ? Sir, it is a 5. Displacement ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? Displacement that is a 2t minus 1. So work done that is equals to, so that is a 10t minus 1. Okay, so 10t that is minus 5. Okay, so ನಾನು differentiate with respect to time ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Sir, it is a 10 into 1, that is equals to 0. That means that is a 10 units. Okay, so 10 units ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so right answer that is 10 units. So that is option D. Okay, so option D is the right answer. Next one nodi. The question is, a particle moving with a uniform speed in a circular path. Circular path ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. Okay, so that is the particle moving in a circular path. Constant acceleration, no. Variable ಆಗುತ್ತೆ because the direction keep on changes. Constant velocity ಅನ್ನೋದು wrong. ಯಾಕಂದ್ರೆ keep on changes, it's a direction. Next one, varying velocity and varying acceleration, that is true. So that is option C. Okay, so that is option C is the right answer. This is also wrong. Any point? Okay, so that is option C is the right answer. Okay, so option C is the right answer. Next question. Yes, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. The question is, match list 1 with a list 2. Choose the correct answer from the options given below. So diamagnet ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? It is a diamagnetic, paramagnetic and ferromagnet. Okay, so magnetic susceptibility negative ಬರುತ್ತೆ. Negative ಇಲ್ಲದ magnetic susceptibility is a negative and a small. Okay, so negative and small ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿದ್ರೆ, sir, A is matching with the 2. And next one, ferromagnet. Ferromagnet ಅಂದ್ರೆ magnetic susceptibility is much more than 1. So that is the 3 is a matching. And C ಏನಾಗುತ್ತೆ? Paramagnet. Okay, so paramagnetic ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Sir, the value is a small. Okay, so small. Okay, so very small ಅಂದ್ರೆ that is a 4. And non-magnet, that is susceptibility, that is 0. Okay, so 0 ಅಂದ್ರೆ that is 1. So 2, 3, 4, 1. Okay, so 2, 3, 4, 1. 2 ಇಲ್ಲೇ and 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, you can eliminate. So ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 3 ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 4 and 1. Therefore it is option D. Okay, so option D is the right answer. Okay, so option D is the right answer. Okay, so option D is the right answer. Now let's move on to the next one. In an ideal transformer, the turns ratio is NP divided by NS.
Okay, so that is equals to 1 by 2. The ratio of Vs divided Vs is to Vp, that is the voltage across secondary coil ಮತ್ತೆ voltage across primary coil is equal to ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಓಕೆ, ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಪಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರೋದು ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2 divided by 1. Okay, so 2:1 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so that is a 2:1. That is option A. So option A is the right answer. Okay, so option A is the right answer. Okay, so that is option A is the right answer. Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Option A is the right answer. Okay, now let's move on to the next question. Next question ನೋಡಿ. Next question. A tightly wound 100 turns coil of radius 10 centimeter carries a current of 7 ampere. The magnitude of the magnetic field at the center of the coil is. Okay, so ಇಲ್ಲಿ so magnetic field due to circular coil, so it is given by mu naught Ni, so divided by 2 times of R. Okay, yes sir. The B that is equals to mu naught values 2, so it is a 4 pi into 10 power minus 7 into N values is, so it is 100 and current that is a 7. So all divided by 2 into R. R values ಇದೆ, sir it is R value that is the 10 alma. So 10 centimeter, right? So yes sir. So 10 centimeter, that is 10 power minus 2. Okay, so simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ, okay, so simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ that is so 3.9. Okay, so 3.96 into 10 power minus 3 Tesla ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so ಅಥವಾ okay, so 4 ಇದು. Okay, so 4 ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ 4. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, okay, so ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? So 2 2 3 ಅಂತಂದ್ರೆ that is almost ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4.4. Okay, so that is 4.96. Okay, so 4.96 into 10 power so 3 Tesla. So that is equals to, sir it is a 4.4 milli Tesla ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. Okay, so 4.4 milli Tesla. Okay, so 4.4. Okay, so that is ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So option B. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ನೋಡಿ, so it is a 4 into 3.14. Okay, so into 100 into 7. Okay, right sir. So divided by 2 divided by 10. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು? 439. Okay, so 4.39. Okay, so 4.39. Okay, so it is a 4.39. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಷ್ಟು ಉಳಿತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 7 ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 5 ದಟ್ ಇಸ್ 2 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಈ ತರ ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಿಕ್ಕರೆ, ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಿರೋದು? ಸರ್ 2. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? 2 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್, ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರ ರೇಷಿಯೋ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. ದರ್ ಫಾರ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so you can consider C1 into C2 divided by C1 plus C2. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ತರನು ಬರೀಬಹುದು, C divided by N ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 divided by, okay, so 2 divided by 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಈ ಎರಡನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 1 + 1 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ. Now let's move on to the next question. Yes. The question ನೋಡಿ, in the above diagram ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, a strong bar magnet is moving towards the solenoid 2 from solenoid 1. This is solenoid 1, this is solenoid 2. The direction of induced current in a solenoid 1 and the solenoid 2 respectively are through the direction. ಯಾವ ತರ ನೋಡಿ, as bar magnet is moving, okay, so bar magnet is moving away. ಸೊ ಅವೇ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪೋಸಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಸೌತ್ ಪೋಲ್ಗೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟು ಬಿ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಟು ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಟು ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತರನೇ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೌತ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಿ ಟು ಸಿ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಡಿ ಟು ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಟು ಸಿ. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಟು ಬಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎ ಟು ಬಿ, ಎ ಟು ಬಿ, ಎ ಟು ಬಿ ಇದೆ, and D to C. Okay, so A to B and D to C. That is option D. So option D is the right answer. Okay, so option D is the right answer. Very good. Now let's move on to the next one. So next question only. Next question is the maximum elongation. Okay, that is the maximum elongation of a steel wire of 1 meter. So length ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, if the elastic limit of a steel and its Young's modulus respectively are 8 into 10 power 8 Newton per meter square and 2 into 10 power 11 Newton per meter square ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ನ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಸರ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸರ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ 8 into 10 power 8. ಸೊ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ 2 into 10 power 11 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 4 into 10 power minus 3. ಓಕೆ, ಸೊ 4 into 10 power minus 3. ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್. ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಇಂಟು ಎಲ್. ಎಪ್ಸಲಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 4 into 10 power minus 3 into 1 meter. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 millimeter ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 4 millimeter. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 4 millimeter. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಎ wheel of bullock cart is the rolling on a level road as shown in the figure below. If it's a linear velocity ಅಥವಾ linear speed is the v in a direction shown, which one of the following option is correct? P and Q are the any highest point. Okay, so highest point ಅಂದ್ರೆ ಈ ground state ಗೆ ಬಂದಾಗ lowest point. Okay, so highest and lowest point on the wheel respectively. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಿದ್ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಆರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್, 2r. ಇವ್ ನೋಡಿ,
velocity of p, okay, so first q ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ that is omega into r, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ that is 0 sir. So velocity at a q that is equals to 0 sir. And velocity at a o point ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ omega into r, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಓಕೆನಾ. ಎಸ್ ಸರ್, ಒಮೆಗಾ ವಿ ಎಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್, ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2r, ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2r, ಸೊ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಆರ್, ಓಕೆ. ಸೊ ವಿ ಪಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ವಿ ಪಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2v ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೋತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಾಂಗ್. Point P move faster, okay. So point P move faster than point Q. Yes, this is the valid reason ಇದೆ. Both the points P equal ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, okay. So both the points P and Q move with the equal speed, ಅನ್ನೋದು wrong. Point P has a 0 speed. No, point O, that is center one, has the speed 0. The point P moves slower than Q. ಇದು ಸಹಿತ wrong ಆಗಿರುತ್ತೆ, okay. So right answer, so that is option A, okay. So that is option A is the right answer, okay. So option A is the right answer, okay. Now let's move on to the next question, okay. So next question nodi, next question, an unpolarized light beam strikes the glass surface at a Brewster angle, then ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್, ನೋ. ಬೋತ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ polarized, no. The reflected light will be completely polarized, but the refracted light will be partially polarized. Yes, that is right answer. Okay, so that is option C. Okay, so that is option C is the right answer. Okay, right, sir. Next one. So next question. In a vernier calipers, n+1 division of a scale coincide with n divisions of main scale. If 1 MSD represents 0.1 millimeter, okay. So 0.1 millimeter, the vernier constant is, okay. So ready, first thing ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ number of vernier scale division, okay. So vernier scale division that is equals to coincident division of MSD, okay. So MSD, right? Yes sir, main scale division, okay. Now so 1 MSD that is equals to, okay. So 1 MSD ಅಥವಾ 1 VSD, so that is equals to n divided by, so it is n plus 1 MSD, okay sir. Fine, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ನಿಯರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕು, okay. So ವರ್ನಿಯರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ that is equals to 1 MSD, so minus 1 VSD, okay. So that is 1 VSD. So ಇಲ್ಲಿ 1 MSD, so that is equals to 1 VSD value is to, so it is n plus 1 into MSD, okay. So ಇಲ್ಲಿ MSD ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. So 1 MSD ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ sir 1 minus n divided by n plus 1. Okay, so 1 MSD, the bracket of n plus 1, so minus n, so divided by n plus 1, okay. Yes sir, plus 1 minus n ಏನಾಗುತ್ತೆ, plus n and minus n get cancel ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ, vernier constant that is equals to, okay. So vernier constant that is equals to, so it is 1 MSD that is equals to into, so it is 1 divided by n plus 1, okay. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ n plus 1 ಅಂತ ಇದೆ, right. So n plus 1 ಆಯ್ತು, okay. So that is n plus 1 ಅಂತ ಆಯ್ತು. And what is the value of 1 MSD value? Sir, 1 MSD value that is equals to 0.1 into 10 power minus 3 meter, okay. So divided by 1 n plus 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, okay, right? Yes. So vernier vernier constant that is equals to, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಿರೋದು ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 10 ಪವರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ 0.01 into 10 power minus 2, okay, as the meter. So that is n plus 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, okay. And in 0.01 ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 1 to 10 power minus 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಇದಿಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n plus 1, okay, ರೈಟ್ ಸರ್. ಸೊ ವರ್ನಿಯರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 100 ಆಗುತ್ತೆ, 100 n plus 1, okay. So centimeter ಅಂತ ಆಯ್ತು, okay. So ವರ್ನಿಯರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 divided by, okay, 100 n plus 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, okay. ಯಾವುದು? So that is option A is the right answer, okay. So option A is the right answer. Next question, next question, try ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆನಾ ನಿಮಗೆ? ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾದವ್ ಮತ್ತೆ ತಿಲಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಬೀದಿಗೆ ಬರಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಲಿ, ಓಕೆ.
ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ದು ನೀವು. ಫೈನ್. Next one. A bob is whirled in a horizontal plane by means of a string with initial speed of omega rpm, that is rotation per minute. The tension in the string, if the speed becomes a 2 omega while keeping the same radius, the tension in the string ಏನಾಗುತ್ತೆ? Okay, so first of all, tension in the string is nothing but it is the type of force, mv square divided by r. The mv divided by r into that is omega square and r square ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so yes, ಇಲ್ಲಿ r ಇಲ್ಲೊಂದು r get cancel ಆಗುತ್ತೆ. So tension that is equals to m omega square r ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Okay sir. ಇಲ್ಲಿ mass is constant and r is also constant. ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿರೋದು? ಬೈ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, T1, okay, so T1 directly proportional to omega, okay, yes sir, omega square, and T2, so that is directly proportional to, okay, so directly proportional to omega dash square, okay, so omega dash ಏನಾಗಿರೋದು sir, it is 2 times by means the tension in the string is the T, if the speed becomes 2 times of omega, okay, so that is 2 times of omega, ಏನಾಗುತ್ತೆ sir, it is T2 that is directly proportional to, that is 2 omega square, okay, so that is nothing but so it is 4 omega square, okay, right sir. ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ತಗೋತೀನಿ, okay, so T2 divided by T1, okay, so that is equals to, so it is a 4 omega square divided by omega square, so T2 that is equals to, okay, so ಇಲ್ಲಿ T1 ನ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು sir, T1 ನ T ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, okay, so 4T ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, okay, so omega square get cancel, okay, so 4T, so that is option A. Clear? Right, so that is option A. Option A is the right answer, okay, right. So let's move on to the next question. Yes, the thermodynamic system is taken through the cycle A B C D A. The work done by the gas along the path BC, okay, so path BC ಎಲ್ಲಿದಪ್ಪ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ, okay, so BC ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ P ಇಂಟು ಡಿ ಬಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. Okay, so work done that is equals to 0. Okay, so that is work done that is equals to 0. Option D. Okay, so option D is the right answer. Okay, so option D is the right answer. ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, the output of the given logic gate is similar to the output of ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so this is A bar ಆಗುತ್ತೆ and this is B bar ಆಗುತ್ತೆ and this is A bar plus B bar whole bar ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So why that is equals to, sir ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ sir it is double bar ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that is AB. So ಏನಾಗುತ್ತೆ sir, it is AND gate ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so AND gate. So that is option C, AND gate ಆಗುತ್ತೆ, right? Double complement AND gate ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so AND gate that is option C. Next one. Yes, two bodies A and B of a same mass undergoes completely inelastic collision. Okay, so inelastic collision. Okay, the body A moves with a velocity v1 and while body B is at rest before the collision. Okay, so that means it is a u1 value. Okay, so this is u1 value and this is the u2 value. The velocity of the system after the collision is a v2. The ratio of v1 is to v2 is ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, ನೋಡಿ, first of all the inelastic collision final velocity ಏನು? That is m1 u1 plus m2 u2, the all divided by m1 plus m2. Okay, yes sir. So v that is equals, okay, ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರದು? ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರದು? The velocity of the system after the collision v2 and m and initial velocity is 2, sir it is the v1 and m and ಅದೆಷ್ಟು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ sir, it is rest ಅಲ್ಲಿದೆ. Okay, sir divided by ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? m1 plus m2 ಅಂದ್ರೆ sir it is m plus m, that is so m plus m. Okay, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ sir, it is m v1 so divided by 2m ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so m get cancel, sir it is m1 divided by 2.
and ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದು V1 is to V2, right? Yes sir, V1 is to V2 ಅಂದ್ರೆ 2 divided by 1, that is 2 is to 1. So 2 is to 1, that is option A. Okay, so option A is the right answer. Okay, so option A is the right answer. So option A is the right answer. Next question. Next question nodili. A horizontal force 10 Newton is applied to a block A, okay, as shown in the figure. The mass of the block A and B 2 kg and 3 kg respectively, okay. So 3 kg, okay, so 3 kg respectively. The blocks slide over a frictionless surface. The force exerted by block A on a block B ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so ಈ block B ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು, ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು, ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್, ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ 10 and total mass that is 2 plus 3, that is equals to 10 divided by 5. So acceleration that is equals to 2. So that is a meter per second square. Okay, so that is a meter per second square. Okay, so 2 meter per second square ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಎ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 3 kg. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 3 kg, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಷ್ಟು 2. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6 Newton. Okay, so 6 Newton ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so normal reaction ಅಷ್ಟು 6 Newton. That is option B. Okay, so option B is the right answer. Clear? Okay, exam to revision, last minute revision ಇರುತ್ತೆ. Okay, so I don't have any idea regarding chemistry. Okay, right, so that is option B is the right answer. Okay, so option B is the right answer. Next one. So next one ಹೋಗೋಣ. Yes, so next one ನೋಡಿ. That is, if x is equals to phi, sine of pi t plus pi by 3 meter represents the motion of a particle executing simple harmonic motion. The amplitude and time period of the motion respectively. Already, this is in terms of x is equals to a sine of omega t plus phi. Correct? Yes, sir. Amplitude already ಇದೆ. ಎಷ್ಟು sir? It is a phi. ಎಷ್ಟು 5 meters. ಸೊ 5 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು. ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಮೆಗಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪೈ. ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 2 ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒಮೆಗಾ ಅಂಡ್ 2 ಪೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೈ. ಪೈ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 seconds. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 seconds. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ. Okay, so 5 meter and 2 meter. That is option A is the right answer. Okay, so option A is the right answer. Very good. Now let's move on to the next one. Okay, so next question nodi. Next question. In the given circuit, the peak voltage across a C, L and R, that is capacitor, inductor and resistor are 30 volt, 110 volt and 60 volt respectively. The RMS value of applied voltage is, okay, so applied voltage na kelta irodu. Okay, illi ಕೊಟ್ಟಿರೋದು peak voltage. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು sir? Peak voltage. First peak voltage na find ಮಾಡಿ. Okay, so V naught that is equals to sir VR square so plus VL minus VC whole square. Okay, yes sir. And next ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, okay, so next to V naught so that is equals to under square root. Okay, so VR ಎಷ್ಟಿದೆ sir? It is a 60 and VL ಎಷ್ಟಿದೆ sir? It is a 110 and C ಎಷ್ಟಿದೆ sir? It is a 30. Okay, so yes, so V naught that is equals to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 3600 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 80. ಓಕೆ, ಸೊ 80 ಅಂದ್ರೆ 8 64. ಓಕೆ, ಸೊ 6400. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 10,000. ಓಕೆ, ಸೊ 10. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 100 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 36 ಅಂಡ್ ಇದು 100 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 100. ಓಕೆ, ಸೊ 100 ವೋಲ್ಟ್. ಯಾವ್ದು? ವಿ ನಾಟ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಿ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √2 ಅಥವಾ 0.707 into 100 volt. Okay, so VRMS, so that is equals to 70.7. Okay, so 70.7 volt. Option C. Okay, so option C is the right answer. Okay, so option C is the right answer. Next question.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, a thin spherical shell is charged by some source. The potential difference between the points C and P. Okay, so this is C and P. Shown. Okay, so ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸಿ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಅಂಡ್ ಪಿ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಮತ್ತೆ ವಿ ಪಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತಾನೆ? ಸೊ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಸಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಪಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ 0. Okay, so potential difference that is equals to 0. Okay, so that is potential difference between 2 points, that is a 0. Option C. Okay, so option C is the right answer. Okay, so option C is the right answer. Right. So next question. Yes, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. The question is, if C is the velocity of light in a free space, the correct statements about a photon among the following are. So these are the properties of a photons ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು. Okay, so first one, energy of the photon that is E is equals to h nu. The velocity of photon that is the c, that is also right. Momentum photon, this is also correct, h nu divided by c. Okay, and next one, in photon electron collision. Okay, so that is hc divided by lambda. Once again, E is equals to hc divided by lambda. Okay, right sir. So E that is equals to sub pc. Okay, so that is a pc. Okay, so PC. So P is equals to E divided by C ಆಗುತ್ತೆ. C ಅಂದ್ರೆ h nu divided by C. Yes, this is correct. And the next one, in photon electron collision, both electrical and total energy and total momentum are conserved. Yes. And photon possesses a positive charge. ಇದು wrong. Electrically neutral ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay. So therefore A, B, C, D correct. E another wrong. Okay. So A, B, C, D only. Okay. So A, B, C, D only. ಸೊ ಇ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇ ರಾಂಗ್, ಇದು ರಾಂಗ್, ಇದು ರಾಂಗ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಓಕೆ, ರೈಟಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. Given below are two statements. Statement 1, atoms are electrically neutral as they contain equal number of positive and negative charge. Yes, this is statement right. And the second statement ಏನದೆ, atoms of each element are stable. Okay, so stable ಆಗಿದೆ and emits their characteristic spectrum. ಇದು wrong. Unstable atoms ಏನಿಲ್ಲ, so unstable atoms ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದು. Okay, so stable atoms ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, so they do not emit their characteristic spectrum. Okay, so therefore, so statement 1 is correct. Okay, statement 1 is correct, but statement 2 is wrong. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Okay, so that is option B. Next one. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 15 minutes ಬ್ರೇಕ್.
ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? ವೆಲ್ಕಮ್. Okay, so let's get started. The question is, the terminal voltage of a battery whose EMF is a 10 volt and internal resistance 1 ohm when connected through external resistance of a 4 ohm as shown in the figure. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸರ್? I into R, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ I ಇಲ್ಲ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ I ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ R ಪ್ಲಸ್ R, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 10 and external resistor ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 4 plus 1. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 into, so that is a 4, it is a 8 volt. Okay, so that is a 8 volt. Fine. So that is option B. Next question. So next question nodili. Yenile question, if the monochromatic source in a Young's double slit experiment is replaced by white light, then ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇವಾಗ Young's double slit experiment ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ವೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಫ್ಯೂ ಕಲರ್ಡ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ B. So that is option B is the right answer. Okay, so option B is the right answer. Very good. Now let's move on to the next one. The question is, a logic circuit provides the output Y as per the following truth table. The expression for the output Y is, simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಬಾರಿ ಈಸಿ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ Y is equals to 1 0 1 ಅಂತ ಬಂದಿನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ Y is equals to 0 ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎ ಬಾರ್ ಇದೆನಾ? ಎಸ್, ಇದು ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಎ ಬಾರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರದ್ದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೋಡಿ ಎ ಬಾರ್ ಎ 0 ಇದ್ರೆ 1 ಆಗಬೇಕು, 0 ಇದ್ರೆ 1 ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಇದ್ರೆ 0 1 ಆಗಬೇಕು, 1 0 ಆಗಬೇಕು, 0 1 ಆಗಬೇಕು, 1 0 ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ರಾಂಗ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂತೂ ಸೊ 0 0 0 1 0 1 ಬರಬೇಕು, ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಾರ್. ಓಕೆ, right, very good. So that is option B. Now let's move on to the next one. Next question only, the quantity which have the same dimensions as those of solid angle. Solid angle ge dimensions enappa? So dimension solid angle ge it is the dimensionless. Okay, so solid angle, plane angle, these are dimensionless quantities. ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಗಲ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಆಂಗಲ್ ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಆಂಗುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೆ ಸ್ಪೀಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಗಲ್, ಎಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೆಸ್. ಓಕೆನಾ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, the graph which shows the variation of 1 divided by lambda square and its a kinetic energy E, where lambda is the D-Broglie wavelength of a free particle. Okay, so free particle ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, so D-Broglie wavelength h divided by under square root, so 2m. Okay, so that is a 2m E. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Okay, so h divided by h square divided by 2m E. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2m ಎಲ್ಲಾನು ಸಹಿತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಅದೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿದೆಪ್ಪ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ.
ಅವರು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈನ್, because it is directly proportional. 1 divided by lambda directly proportional to E. Directly proportional. That is option D. Okay. Now, let's move on to the next question. Next question, the magnetic flux linked with the coil varies as a flux that is equals to 3t square plus 4t plus 9. The magnitude of EMF induced, that is T is equals to 0. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ sir? EMF that is equals to d phi divided by dt. So that is equals to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ sir? It is 60. Sir, it is a plus 4. And at t is equals to, okay, so at t is equals to 2 seconds, sir, E is equals to, sir, 12 plus 4, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2 ಆರ್ಲ 12 ಅಲ್ವಾ? So E is equals to 16 volt. Okay, so 16 volt, that is option B. Okay, so option B is the right answer. ಏಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಆರ್ಲ 12. Okay, so this is ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2 3 6 6t plus 4 into t, that is 60 ಆಯ್ತು. So 2 ಆರ್ಲ 12 plus 4, that is 16. Okay, so that is option B is the right answer. Okay, so option B is the right answer. Okay, now let's move on to the next one. Next question, which of the following is the correct regarding electric charge? So electric charge regarding ಯಾವುದು correct ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. Okay, so first one ನೋಡಿ, if a body having positive charge, that is shortage of electron, that is right statement. And second one, if a body having negative charge, that is excess of electron, that is also right statement. The minimum charge a body can have, that is plus or minus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Yeah, that is also right. So therefore option D, that is all of the above. Okay, so all of the above, right? So that is D is the right answer. Okay, so option D is the right answer. You got my point? Okay, now let's move on to the next question. A small telescope has an objective focal length 140 centimeter and eyepiece of a focal length 5 centimeter. The magnifying power of a telescope, ಯಾವ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು? Telescope. Okay, so telescope, the magnifying power in, so focal length of objective lens and focal length of eyepiece lens is to 140 divided by 5. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 7 10 5 8 40. Okay, so 28. Okay, so 28, that is option A. Okay, na, so option A is the right answer. So option A is the right answer. Option D ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ that is wrong. And the next one, ನೋಡಿ, two heaters A and B have a power rating 1 kilowatt and 2 kilowatt respectively. Those two are first connected in series, then parallel to fix the power source. The ratio of power output for those two cases ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೀರೀಸ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ P1 plus P2. So that is equals to 1 plus. Okay, so 1 plus 2, that is equals to 3. Okay, so that is 3. And the next one, sir, parallel. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ sir? It is the P1 into P2. So divided by P1 plus P2. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ sir? 1 into 2, that is 1 plus 2. So that is equals to 2 by 3. Okay, yes sir. The ratio of power output of these ಅಂತಂದ್ರೆ PS. Okay, so that is a PS. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ P ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? So this is the parallel combination ಆಗುತ್ತೆ and this is series combination ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so PS divided by P power, so that is nothing but PS is 2, sir, it is the 2 by 3. So power, that is 3, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ sir? 2 by 9 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so 2 by 9. Okay, so 2 is to 9. Okay, so that is the 2 is to 9. Right, so that is option A. Okay, so option A is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. For a force defined by F is equals to alpha t square plus bt plus beta t acts on a particle at a given time t. The factor which dimensionless. Okay, the factor which is dimensionless if alpha and beta are constant. Simple ನೋಡಿ, homogeneity equation use ಮಾಡಿ. Homogeneity principle, that is alpha t square use ಮಾಡಿ. And alpha ಬೇಕಿದ್ರೆ that is F divided by t square ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Okay sir. Next one, sir, it is F that is equals to beta t and t that is equals to F divided by, okay, so beta. So beta that is equals to F divided by t. Okay, yes sir. So alpha that is equals to beta, so divided by t. Okay, yes. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೀಟಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಅನ್ನೋದೇನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಆರ್ ಈ ಕಡೆನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ಫಾ ಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ನೋಡಿ, ಇದಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ,
The first one alpha t divided by beta, that is equals to 1 ide, and beta divided by illa. So beta, yeah, that is alpha t divided by beta, that is equals to 1. Okay, that is option A. Option A is the right answer. Very good. Next question. Next question ನೋಡಿ. 10 microfarad capacitor is connected to a 210 volt and 50 hertz source as shown in the figure. The peak current in the circuit is nearly. Peak current na kelirudu. Okay, so first RMS current na barena. Okay, RMS. So IRMS. Okay, so IRMS that is equals to sir V divided by that is XC. So V divided by sir yen baribodu illi? Sir it is a 2 pi FC into V. Okay, so IRMS. So that is equals to, so 2 pi into 50 into 10. Okay, so into 10 power minus 6 into V, that is a 210. Okay, so IRMS. Okay, so IRMS ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? IRMS ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? Sir it is so 2 into 3.14 into 50 into 10. Okay, into 10 into 210. So that is 659. Okay, so 659,400. Okay, so into 10 power so minus 6. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 2 3 4 5. Okay, so that means it is 6.59 ampere. But ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? I naught. Okay, so I naught ಬೇಕು. So therefore that is the root 2 into IRMS. Okay, so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So divided by 1 2 3 4 5 6. So that is 6.59 divided by into, so that is 1.414. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 9.31. Okay, so 9.31 ampere. Okay, so 9.31 ampere. So 9.31. Okay, so that is 0.1 2 3 4 5 6. Okay, 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 okay. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರರ್ ಆಗಿದೆ. So that is 0.6594. Okay, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 0.931 ಅಂತ. Okay, so that is 0.93. Okay, that is 0.93. That is option A. So option A is the right answer. So option A is the right answer. Very good. Now let's move on to the next one. Next question nodili. The property which is not, okay, so the property which is not of electromagnetic wave traveling in a free space. Okay, the energy density in an electric field is equal to the energy density in a magnetic field. That is correct property. They travel with a speed is equivalent to c. Okay, so that is also right statement. They originate from a charges moving with a uniform speed. Okay, so uniform speed in agala. They transverse in nature. Yes, that is true. So ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆರಿಜಿನೇಟ್, ಓಕೆ, ದೇ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ next question. A parallel plate capacitor is charged by connecting it to a battery through the resistor. If I is the current in the circuit, then gap between the plates is. Then the gap between the plates ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. And ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ both are in a same direction and magnitude wise both are equal. Okay, so ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ the displacement current of a magnet is equal to the current flow in the same direction as I. And displacement of the current magnet equal to the flow of current in a direction opposite. No. The displacement current of a magnet is greater. Illa. So there is no current at all. Idu another wrong. Okay, so right answer. So that is option A. Okay, so that is option A is the right answer. Okay, so option A is the right answer. Now, let's move on to the next one. The error in the measurement which arise due to unpredictable fluctuation. Unpredictable and random agi barodu. Okay, so that is a random agi baruvanthaddu. That is random errors. Okay, so that is option C. Okay, now let's move on to the next one. So a metal wire has a mass 0.4 plus or minus 0.002 gram, radius 0.3 plus or minus 0.001 millimeter, and length 5 plus or minus 0.02 centimeter. The maximum possible percentage error in the measurement of density will be. Okay, so density ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ? Sir, density that is given by, so mass per unit one. So mass as it is and pi r square L because it is a wire. Okay, yes sir.
ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಇಂಟು 100%. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 1. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೈ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಇಂಟು 100%. ಓಕೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿಗೂ ಸಹಿತ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಡೆಲ್ ಎಲ್ ಇಂಟು 100%. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಂ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 0.4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.002. ಓಕೆ ಸರ್, ಇಂಟು 100%. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಆರ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ 0.001, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.3. ಓಕೆ ಸರ್, ಇಂಟು 100%. ಓಕೆ ಸರ್, ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ 0.02, so divided by 5 into 100%. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 0.4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.002 ಇಂಟು 0.4. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.002, ಸೊ 200. ಓಕೆ, ಸೊ 200%. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓ, ಉಲ್ಟಾ 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 ಉಲ್ಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 0.002, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.4 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಸೊ 0.002, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.4 ಇಂಟು 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0.5. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 0.5. ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್ ಸರ್, 0.002 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.4. ಓಕೆ, 0.4. ಓಕೆ ಸರ್, ಇಂಟು 100 ಎಷ್ಟು? 0.5% ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 0.001 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.3. ಓಕೆ ಸರ್, ಇಂಟು 100. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟು 100 ಇಂಟು 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0.67. ಓಕೆ, ಸೊ 0.67% ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 0.02 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಇಂಟು 100. So that is 0.4. Okay, so that is 0.4%. Okay, so overall, so plus 0.67 plus that is 0.5. So that is 1.57%, and round off madidmele 1.6%. Okay, so that is 1.6%. 1.6. Option B. Okay, so option B is the right answer. Okay, so option B is the right answer. Answer madilla. Let's move on to the next one. The net magnetic flux. Okay, so net magnetic flux through any closed surface is 0. Okay, so that is 0 only. According to Gauss law of electromagnetism prakara. Okay, so Gauss law of magnetism prakara ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. Inward flux that is equals to outward flux that is equals to 0. Okay, that is option B. ಅರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದ್ನಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. Now let's move on to the next one. Okay, so next question. Yes, Lodi. The question is, in a series LCR circuit, the inductance L is equals to 10 millihenry and capacitance is equals to 1 microfarad and resistance R is equals to 100 ohm. The frequency at which resonance occurs. Okay, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? It is F that is equals to 1 divided by 2 pi into under square root LC. So 1 divided by 2 pi under square root L. L ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? It is a 10 into milli, that is 10 power minus 3. Okay, so into L that is equals to 1 into 10 power minus 6. Okay, so frequency that is equals to 1 divided by 2 pi into ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 power 8 ಆಗುತ್ತೆ, 10 power minus 4. Okay, so 10 power minus 4 ಆಗುತ್ತೆ, and 1 divided by, okay, so 1 divided by 6.28. Okay, 0.1592. Okay, so 1592 into 10 power 4. Okay, so final ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸರ್, it is 1.592 so kilohertz ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು. Okay, so kilohertz ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು. Okay, so 1.592. Okay, so 1.592 kilohertz. Okay, so that is option C. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಮೂಲಕ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್? yes sir. So that is option C. Option C is the right answer. Okay, so option C is the right answer. ಇಲ್ಲೂ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದಿರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ.
An iron rod of a length L and a magnetic moment M is a bent in the form of semicircle. Now its a magnetic moment is okay. So resultant magnetic moment that is equals to, sir, it is a 2m divided by theta and the sine of theta by 2. Okay, yes sir. So m dash that is equals to 2m. Okay, so what about theta? That is semicircle. Alba. So semicircle under that is a pi. And the sine that is a pi by 2. Okay, so that is pi by 2 under stagata. So it is 1. So 2m divided by pi. Okay, so 2m divided by pi. Okay, so 2m divided by pi. That is option B. Okay, so option B is the right answer. Option B is the right answer. Now, let's move on to the next one. So, next, yes, direct answer is the magnetic intensity for axial point due to a short bar magnet of the magnetic moment M is given by magnetic intensity on axial point. Axial point. Electric field ಯಾವ ತರ find ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? On axial point. Sir, E axial that is equals to 2 kp divided by r cube, right? So ಅಲ್ಲಿ k ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That is 1 divided by 4 pi epsilon naught. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ b ಮಾಡಿ. So b ಮಾಡಿದ್ರೆ b parallel, b axial that is equals to 2 times of m, okay, so and m b divided by that is r cube ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು t cube ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, so that is the d cube. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, okay, so mu naught, okay, so mu naught, okay. ಇಲ್ಲಿ 2m ಬರಬೇಕು. Okay, so 2m ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. Okay, so d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 2m ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ d ಕ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಂದ್ರೆ 2 1s 2 2s. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಈ ಮತ್ತೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Now, let's move on to the next one. Okay, so next question nodi. A uniform string of a length L and mass m is fixed at both ends under the tension T. Then can vibrate with the frequency given by the formula. So what is the formula? So illi nan find ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಗೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಬರಿತೀವಿ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ fn is equals to nv divided by 2l ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ n is equals to 1. So f that is equals to, sir, v divided by 2l. Okay, so where v is equals to 1 divided by 2l, so and this is the tension per unit mass. Okay, so per unit mass, and further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ that is the 2l under square root, so t, and ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ mass per unit length. Okay, so mass per unit length. Okay, and ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ l ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So f that is equals to 1 divided by 2 under square root tl divided by ml square. Okay, so l get cancel. So that is 1 divided by 2. So that is t divided by m. Okay, so t divided by m. Okay, so t divided by m. M into l. Okay, so this is the required solution. That is f that is equals to 1 by 2. 1 by 2 ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೆ. So t divided by ml. That is option A. Okay, so that is option A. Okay, so that is option A is the right answer. Okay, so option A is the right answer. Okay, right? Yes, sir. So option A is the right answer. Now let's move on to the next question. Okay, so next question, the work done by an ideal gas along cyclic path LMNOL. Okay, so LMNOL. So work done andre the area enclosed by the loop. Okay, so area enclosed by the loop. Okay, so that is W. So cyclic process idna? Yes sir, cyclic process ide, this is positive. Area under that estide sir, it is length into breadth. Okay, so that is a V, and breadth that is also P. Okay, so therefore it is a PV. Okay, so that is the PV. So PV, that is the right answer. That is option A. Okay, so option A is the right answer. Okay, so option A is the right answer. Option A is the right answer. Okay, now let's move on to the next question. Next question only, water flowing through a non-uniform radius tube of, if ratio of the radius of entry and exit are 3:2, then the ratio of velocities of entering and exit will be. Okay, so velocities ಹೇಳ್ತಿದ್ರ, and we know that a relation between radius diameter ಎಲ್ಲನು sir v1 divided by v2. Okay, so v1 divided by v2, so that is equals to r2 divided by r1, so whole square. Okay, yes sir. ಇಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ sir, it is 2/3. ಯಾಕೆ it is r1 ಇದು r1
is to R2. Okay, so this is R1 is to R2. Now ಬರ್ತಿರೋದೇನು R2 is to R1. Okay, so R2 ಎಷ್ಟಿದೆ 2 divided by 3 whole square ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Okay, so this is the 4 divided by 9. Okay, so that is the 4 divided by 9. Okay, so that is the 4 divided by 9. Okay, so 4 divided by 9. Okay, done. Okay, now so option A is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. Okay, so next question ನೋಡಿ ಏನಿಲ್ಲಿ the excess of pressure. Okay, the excess pressure inside the liquid bubble. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಇದು soap bubble ಅಲ್ಲ, liquid bubble. Okay, right, so that is a liquid bubble, not soap bubble. Liquid bubble ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is excess pressure 2T divided by R. ಅದೇ soap bubble ಗೆ ಆದ್ರೆ 4T divided by R ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, so that is option A. Option A. Very good. Now let's move on to the next one. Okay, so next question ನೋಡಿ. Next question, gravitational force between two masses at a distance d apart is a 6 Newton. Okay, if these masses are taken to the moon and kept at the same separation, ಇಲ್ಲಿ condition ಏನು same separation, then the force between them will become ಏನಾಗುತ್ತೆ, F is equals to G m1 m2 divided by d square ಅಥವಾ r square ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ masses are same. G is a constant, universal gravitational constant. G is constant, m1 m2 also constant, d is also constant. Therefore force remains same. Is to 6 Newton. So that is option D. Okay, so option D. Next question. Next question ನೋಡಿ, a body of mass 60 gram experience a gravitational force of 3 Newton when placed at a particular point. The magnitude of the gravitational field intensity at that point. Okay, so gravitational field intensity ಏನಾಗುತ್ತೆ, gravitational field intensity. So gravitational field intensity that is equals to force per unit mass. Okay, so force ಎಷ್ಟಿರೋದು sir, it is a 3 and mass ಎಷ್ಟಿರೋದು sir 60 gram. Okay, so 60 gram ಅಂದ್ರೆ 10 power minus 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ sir, it is a 3 into 10 power 3. Okay, so divided by 60 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ sir, it is a 3000. Okay, so that is 3000 divided by 60. So 1010 get cancel, 6 5 30, so that is the 50. Okay, so 50 is the right answer. Okay, so 50 Newton per kg. Okay, so that is the 50 Newton per kg. That is option B. Next question. Yes, a body is the word in a horizontal circle of radius 20 centimeter. It has an angular velocity of 10 radians per second. What is its linear velocity at any point in its circular path? So relation between angular velocity and linear velocity, that is omega into r. Okay, so omega ಎಷ್ಟಿದೆ sir, it is a 10 and r ಎಷ್ಟಿದೆ, that is a 20. So therefore it is ಎಷ್ಟಿದೆ 10 centimeter ಅಲ್ವಾ, so 20 centimeter. Okay, so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ sir, it is a 2 meter per second ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so 2 meter per second. Okay, so that is a 2 meter per second. Okay, so that is 2 meter per second. That is option D. 2 meter per second. Option D is the right answer. Okay, option D is the right answer. Next one. Two objects of a mass 10 kg and 20 kg respectively are connected to two ends of the rigid rod of a length 10 meter with a negligible mass. The distance of the center of a mass of the system from the 20 kg of mass. Okay, so 20 kg mass ಇಂದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಇವಾಗ 20 kg ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ x2 that is equals to so m1 divided by m1 plus m2. Okay, so m1 plus m2 so divided by total distance d. Okay, so x2 that is equals to m1 value ಎಷ್ಟಿರೋದು sir, it is a 10 and this is 10 plus 20 in total distance ಎಷ್ಟಿದೆ sir, distance that is a 10 meter. Okay, so x2 that is equals to, okay, so that is 10 so divided by 30 into 10. Okay, yes sir, so 1010 get cancelled, that is the 10 divided by 3 so meters. Okay, so 10 divided by 3 meters. Okay, so that is option A is the right answer. Okay, so option A is the right answer. ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರಾ? ಇದು ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಫ್ರಮ್ 10 kg. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಫ್ರಮ್ 10 kg ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 20 kg ಕೇಳಿಸಿರೋದು. ರೈಟಾ? ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. The shell explodes and many pieces fly off in a different direction. Which of the following conserved? Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, explodes ಅಂದ್ರೆ internal force, not external force. Okay, so that is internal force. Internal force ಆಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ there is no external force. That means external force 0 ಇದ್ದಾಗ
ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ, ಎಫ್ ಇಸ್ 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸರ್ವ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಪೋಲ್ ಹಾಕೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಬಿಡಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಎ ಫೋರ್ಸ್ 10 Newton displaces an object by 10 meter. If the work done is a 50 joule, then the direction of a force makes an angle with the displacement ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So work done that is equals to F S cos theta. So right. So W ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್, work done that is a 50 joule and force ಎಷ್ಟಿರೋದು ಸರ್, it is a 10 and displacement that is a 10. Okay, so that is equals to cos theta. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, 10 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So 5 divided by 10 that is equals to 1/2. So that is equals to cos theta. And theta is equals to 60 degree. Okay, so 60 degree ge right answer. Okay, so that is option C. Okay, now let's move on to the next one. Which of the following statement true? Yadike work done by conservative forces. Okay, so conservative forces ಏನೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ. It does not depends on a path. Yes, it depends upon only on initial and final state. ಅಥವಾ initial and final position ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And the next one, it is equal to the difference of initial and final potential energy. Yes, that is true. Okay. And the next one, it can be recovered completely because it is a conservative force again. And all of the above. Okay, so all of the above. That is option D. Okay, so option D. Next question. A body under the action of force. Okay, a body under the action of force, F is equals to 6 I cap minus 8 j cap plus 10 k cap acquires an acceleration 1 meter per second square. The mass ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು scalar, that is a force that is equals to under square root coefficient of I cap that is 6 square and coefficient of j cap that is minus 8 square and that is the 10 whole square. Okay, yes sir, force that is equals to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 6 36 8 64 plus 10 100. Okay, so that means it is a 200. Okay, so that is a 200. ಈ 200 ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು ಸರ್, it is under square root, sir it is 2 into 100. Okay, yes sir, so force that is equals to 10 ಸರ್ ರೂಟ್ 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಾಸ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ 10 ರೂಟ್ 2 ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು 1. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 10 ರೂಟ್ 2 ಸೊ ಕೆಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 10 ರೂಟ್ 2 ಕೆಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 10 ರೂಟ್ 2 ಕೆಜಿ. ಸೊ 10 ರೂಟ್ 2 ಕೆಜಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಟೆನ್ಷನ್ T2 for the system as shown in the figure. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತೂ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತೂ 0 ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪುಷ್ ಆದಾಗಿರ್ಲಿ ಪುಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ T2. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ T2. ಮಾಸಸ್ ಪುಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದೆಷ್ಟು ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 2 plus 3. ಓಕೆ, ಸೊ 2 plus 3 ಇಂಟು ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಿ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ T2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5 into 10 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್, T2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 50 ನ್ಯೂಟನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 50 ನ್ಯೂಟನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 50 ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 50 ನ್ಯೂಟನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 2 ನ್ಯೂಟನ್. 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಯಾವುದು ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಯಾವುದು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ದು ಏನಿದೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಮತ್ತೆ 0 ಅಂದ್ರೆ 0 to 4 ಲೈ ಆಗಿದೆನಾ, 0 1 2 3 4 ಅಂದ್ರೆ 2 ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ 1 and 1 ಸಮ್ ಇಸ್ 2 ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಎಸ್ 2 ಇದೆ. and sum is 4 and difference is 2. Yes, 2 ಇದೆ. and sum is 5 and difference is 3. ಇದರಲ್ಲಿ 3 4 5 ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಲ್ಲ. therefore right ಯಾವುದು will never give a 2 as a resultant vector. that is option D. okay na, right. next question, a ball is projected with a velocity 10 meter per second at an angle 60 degree with a vertical. ಆಂಗಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ವಿತ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೀಟಾ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಸರ್, 30 ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಟ್ ಅ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ
The only ux that is equals to vx ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, that is equals to u cos theta. Okay, so that is a 10 and a cos 30 degree. Okay, so that is cos 30 degree and 10 that is equals to cos 30 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ sir, it is 1 root 3 by 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so root 3 by 2. So that means 5 root 3. Speed is to 5 root 3 meter per second. Okay, so 5 root 3 meter per second. Fine. So 5 root 3. Okay, so 5 root 3 meter per second. Next one. ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ರೇಷೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷೋ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ R1 divided by R2. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ A1 power 1/3 and A2 power 1/3. ಓಕೆ, ಸೊ A1 that is 27. ಓಕೆ, ಸೊ power 1/3. ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 64 power 1/3. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 3 and this is the 4. ಸೊ 3/4. 3:4. Okay, so that is option B. Done. Next one. The total energy of electron in the third orbit. Okay, so third orbit anta ಹೇಳ್ತಿರೋದು. So En that is equals to minus 13.6 so divided by n square. Okay, so minus 13.6 divided by 3 square. So that means 13.6 divided by 9. Okay, so 9. So En that is equals to minus 1.51 electron volt. Okay. Right, so that is minus 1.51 electron volt. That is option B. Okay, now let's move on to the, okay, so this is 3 barbeku. Okay, so 3. Next question. The energy gap of an LED is a 2.4 electron volt. When LEDs are switched on, the momentum of emitted photons anta keltaradu. So E is equals to hc divided by lambda. So that is equals to n baritivi sir, it is a P. ಓಕೆ ಸರ್, ಪಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 2.4. ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ 1.6 into 10 power minus 19. ಸೊ all divided by 3 into 10 power 8. Okay, and P that is equals to, okay, so 1.28 into 10 power minus 27 kg meter per second. Okay, so that is ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1.28. Okay, so 1.28 ಅಂದ್ರೆ that is option A. Option A is the right answer. Okay, now let's move on to the next one. Yes, ಇದನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ N2 divided by B minus N1 divided by U that is equals to N2 minus N1 divided by R. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. Animation you only block. Okay, you only block them. Okay, ಹೇಳಿ ನಮಗಂತೂ ಸಾಕಾಗಿದೆ. Right, so next one ನೋಡಿ. A multimeter reads a voltage of certain AC source 100 volt. What is the peak value? Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so peak ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ವಾ? So VRMS, so that is equals to V0 so divided by root 2. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 0.707 into V0 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ V0 ಬೇಕು. ಸೊ V0 ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ರೂಟ್ ಇಂಟು VRMS. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ರೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ VRMS, ದಟ್ ಇಸ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1.414 ಸೊ ಇಂಟು ದಟ್ ಇಸ್ 100. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 141.4 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ 141.4. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರೈಟ್, ನೌ let's move on to the next one. In a series LCR, okay, so series LCR, R is equals to 300 ohm, L is equals to 0.9 Henry, and C is equals to 2 microfarad, and omega is 1000. Then impedance, okay, so impedance andre gotte ide sir, impedance that is equals to under square root sir R square plus, okay, so R square and XL minus XC whole square. Okay, so R value ಅಂತ ಇದೆ and XL ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ that is omega into L. So omega into L ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ sir? Omega that is 1000 into L ಎಷ್ಟಿದೆ 0.9. So that means it is a 900. Okay, so 900 ohms. Fine, yes sir. So XL that is equals to, okay, so XL that is equals to, and ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ XC ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? XC that is equals to 1 divided by omega C. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು sir? It is a 2. Okay, so 2 omega is to 1000 ಅಲ್ವಾ? Yes sir, 1000 into L value, C value sir, it is a 2 micro. Okay, so 2 micro ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 300, that is a 500 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so 500.
ohms and Z that is equals to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 9 ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ 0000 ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ 9 minus 4 ಅಂದ್ರೆ that is 16 okay so that is 16 0000 okay yes sir so that indicates that is 25 0000 fine so Z is equals to so 50000 that is 500 ohm okay so 500 ohm is the right answer option B okay done okay now let's move on to the next question okay so next question gona next question a square loop of a side 2 meter lies in a yz plane okay so area ಏನಾಗುತ್ತೆ so yz plane ಆಗಿದ್ರೆ area vector ಏನಾಗುತ್ತೆ sir it is area that is I cap ಯಾಕೆಂದ್ರೆ yz ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ area ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ x axis ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ okay plane region having a magnetic field B is equals to phi I cap okay so magnetic flux ನ find ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು okay so magnetic flux that is equals to sir B vector into A vector okay right sir the flux that is equals to B vector that is phi I cap minus 3 J cap so minus 4 cap 4 K cap okay yes sir into A andre that is a 2 square okay because it is the side matra okay square that is I ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 4 4 5 20 ಸೊ 20 ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ 20 ವೇಬರ್ ಓಕೆ ಸೊ 20 ವೇಬರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಐ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಐ ಓಕೆ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ Needle N1, N2 and N3 are made up of ferromagnet, paramagnet and diamagnet substances respectively. A magnet when brought close to them will be. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು N1, N2. N1 as a ferromagnet. Ferromagnet strong attractive property. Okay, so strong attract all three ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ diamagnet ಏನಾಗುತ್ತೆ feebly repel ಮಾಡುತ್ತೆ. Attract one strongly, N2 weakly and repel N3. Yes, this is right statement. Attract one strongly, repel. ಇದು repel ಆಗಲ್ಲ. Attract one and N2 strongly idagala. So therefore right answer that is option B. Ferromagnetic substance ಏನಾಗುತ್ತೆ strongly attracted and paramagnetic weakly attracted whereas diamagnet weakly repel ಆಗುತ್ತೆ. Okay na? Now let's move on to the next one. The equation of a progressive wave for a wire is y is equals to sine of pi. Okay, so that is sine of pi by 2 8t minus x divided by 8 okay so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ velocity of the wave find ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು okay so velocity of a wave that is equals to omega divided by k omega ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ omega into t that is pi divided by pi 8 divided by 2 okay yes sir and k value that is the kx okay so pi divided by 16 okay right sir so ಇಲ್ಲಿ pi get cancel ent on line to ent 16 okay so 64 okay so 8 into 8 that is equals to 64 ಅಲ್ಲಿದೆ ಈ ಎರಡು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಅದು and 64 centimeter along x direction ಆಗಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ At what temperature does the temperature in a Celsius and Fahrenheit are equalize? Okay, so equalize ಯಾವಾಗುತ್ತೆ? So first one ಯಾವುದು Celsius. Okay, so C divided by 100 and Fahrenheit F minus 32 so divided by so that is 180. Okay, so ಇಲ್ಲಿ equalize ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so equalize ಅಂದ್ರೆ let me consider this is x. Okay, so let me consider this is x and this is 10. Illon 0 get cancel. And this is x minus 32 so divided by 18. Okay, so 2 5 10 2 9 okay so that is 9x that is equals to 5x minus 160 okay so and this becomes a 4x that is equals to minus 160 and x is equals to minus 40 okay so that is minus 40 is the right answer okay so option A okay now let's move on to the next one yes a body weighs on the surface ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ okay ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ okay ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 3 I cap plus J cap Newton acts on a particle of a mass 2 kg hence the particle is displaced from position 2 I cap plus K cap meter to the position 4 I cap plus 3 J cap minus K cap meter
ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 i cap ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 3 g cap ಮೈನಸ್ k cap. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 2 i cap ಮೈನಸ್ k cap. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. And displacement that is equals to, sir, it is a 2 i cap. Okay, so that is 2 i cap, and the next one that is a plus 3 j cap. Okay, so minus of minus 2 k cap. Okay, yes sir. And ivaga work done na solve maad. Okay, so force ಎಷ್ಟು ಇರೋದು sir 3 i cap so plus j cap. Okay, yes sir. And displacement that is a 2 i cap plus 3 j cap so minus 2 k cap. Okay, yes sir. And ಸೊ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2 3 6 ಅಂಡ್ ಜೆ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 9 ಜೂಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ 9 ಜೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ y is equals to root 3 x minus gx square. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ y that is equals to, sir, it is the tan theta. Okay, so into x minus gx square, so 2u square and cos square theta. So compare madkondre, sir, it is tan theta that is equals to root 3 and theta is equals to 60 degree. Okay, so that is 60 degree. Option B. Okay, so option B agata. Next question, the dimensional formula of universal gravitational constant, that is power minus 1 irbeku. Okay, so power minus 1 irbeku. Ellide sir power minus 1 illide and illilla. ಓಕೆ, ಇದು ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ ಪವರ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಎಂ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಎಲ್ ಪವರ್ 3 ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ನೋಡಿ. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂ ಇಂಟು ಎಂ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂ ಪವರ್ 1 ಎಲ್ ಪವರ್ 1 ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 and this is L power 2. So all divided by M power 2. Okay. So further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ sir it is M power minus 1, L power 3, T power minus 2. Okay. So ಇದು L power 3 ಇಲ್ಲ. So therefore eliminated. M power minus 1, L power 3, T power minus 2. Yes, this is possible. And T power minus 2 ಇದು possibility ಇಲ್ಲ. Okay. So that is option C. Option C is the right answer. Okay. Now let's move on to the next one. Yes. The PN junction diode is connected to a battery of EMF 5.5 volt and external resistance that is 5.1 kilo ohm. The barrier potential in the diode is at 0.4 volt. The current in the circuit is, so simple current in the circuit, that is a change in potential difference divided by total resistance. So that is equals to 5.5 minus 0.4. So divided by 5.1 into 10 power minus 3 plus 3 and ಏನಾಗುತ್ತೆ 5.1 ಅಂದ್ರೆ that is 1 into 10 power minus 3 ampere ಅಥವಾ I is equals to 1 milliampere. Okay, so 1 milliampere, that is option B. Okay, so option B is the right answer. Next one. Yes. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಏನಿಲ್ಲಿ a 60 watt source emits a monochromatic light of a wavelength. Number of photons emitted per second. Okay, so n is equals to 5 into 10 power 24. Okay, so that is 5 into 10 power 24. So that is p naught into lambda. Okay, so ಇಲ್ಲಿ lambda ಇದೆ. Okay, and this is the p naught. Okay, so power ಇದೆ. Solve ಮಾಡಿ. Okay, solve ಮಾಡಿ, you get the answer as 2 into 10 power 20. Okay, so 2 into 10 power 20 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so take it as a homework question. Right, that's it. And ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ is Manasa and Chandrakala and Pallavi, Kirti and Spandana, Animation Sajjan and RP Gowda, Sudha and Kruti, Rajeshri. Okay, fine. So ಇದು ಟಾಪ್ 20. Okay, so top 20 students. Fine, that's it. So ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟಾಪ್ 100 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು I'll be discussing on Saturday. Okay, so Saturday discuss ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, so till then, take care. Bye-bye.